monitoring the environment to achieve sustainability. Around data spaces and Green Deal, and what is a data space actually? Is a data cube, or is it space, or are we in the cloud or in the edge? And so the idea was, or from the overall from the overall innovation event here, our contribution from the OGC side was that we are setting a baseline on Monday, that the European idea, the European vision, and that the digital transformation towards a different kind of digital Europe, and then that we are now deep diving into the different sectors. This is the session here for climate. Welcome, Karuri. And then in parallel, you will see other sessions. So on agriculture, in the evening, there is something about biodiversity, for example. Yesterday, there took a couple of sessions already place, and concerning the different sections. Here now, some insights and ongoing projects around data in the climate domain, and I'm welcoming Johannes for the first talk about the project from 25 North. Yeah, thank you, Niels. Hello, everyone. My name is Johannes Schnell. I will talk about the projects we cover at 52 North, mainly climate services in this talk. Okay, here are the topics. I also talk at the end about fair data, open data, and analysis-ready data. A little bit background about myself. I studied geoecology as a bachelor in Potsdam and did my master in physical geography in Marburg. Right now I'm working for around 1 year at 52 North, and my tasks are the front and back end development as well as spatial data analysis. Some words about the company itself. We are located in Münster. We are a non-profit private research company, and we participate a lot in publicly funded research and development projects, where we try to foster open science through open data and open source software. We also provide services in the field of geoinformatics, as well as education in the IFGI, the Department of Geoinformatics in the University of Münster. So we come to our first project we have right now at 52 North. I'll just give you a brief introduction into the two of them to separate their differences. So this is the Einsatz project, where we have a tight co-design with seven living labs. They are spread across Europe. One of them is in Lesotho in Africa. And our aim is to have highly tailored solutions, climate services for their specific end user needs. Also, what's part of the Einsatz project is how people interact with climate services, how they change their behavior after being informed by them, and how we can improve climate services so that they change their behavior even more, adapt it. Another project is the directed project, where we have the main focus on hazards and risks. There we have 4 real-world labs, they are called, and the focus is more towards exchanging data and information in order to get actionable solutions for multi-hazard risks. All of these climate services, of course, use interoperable models and workflows to be exchangeable within each other. So these were the 2 climate services we are right now working at. And we also participate in the OGC disaster pilot from this year.
Maybe you saw this this graphic yesterday as well in Simone's talk. Okay, the disaster pilot focused on drought and wildfire hazards, mainly focused on Manitoba and the Western USA as the regions. And we want to develop workflows, especially with API processes. So the question is, how can we connect different processes in order to change the data to have decision-ready indicators? That's what you see at the bottom. And so what we yesterday heard a lot about, the data cubes and all that, that would be analysis-ready data, what you see at the top. And then we apply different processes, which we describe properly in order to use them again and make them usable for other partners and projects as well. And then as we go down the line, we specify, we get more into specific user needs, which, for example, we discovered in the ISIS project. Yeah. And these climate services, they first use these analysis-ready data by data providers, and then the steps you see below, that's where we output our own data, make our own data cubes or data sets, which then can be accessed by others. Yeah, so what do we have as inputs in these climate services? Climate projections, downscaled models to the regions, and real-time data. These are typically the data cubes by data providers you can think of, but we also have local data, and we also allow upload for certain data from users. And as you can imagine, this doesn't necessarily have metadata and all these things assigned to it, which we need for fair data or to make it reusable again. So we have to take care about that as well. Yeah. Same goes for scientific analysis. If we have some scientists that use the data over and over again, maybe we don't know at the end what exactly it is, what the value we see represents. So we also need to document the scientific analysis itself, as well as the result of it. Yeah. So it is also highly customized, and also we have more generalized processes, and you can also differentiate between them as well. These general processes you will reuse more often, whereas these customizable, they have a very specific reason why they are there for. The same goes for visualizations. It's not just about handling data and providing processes and all that. We also want to visualize something in a meaningful way for the end users, but also maybe for a more general point of view. Yeah. While doing that, we use open source software, and also our software itself is open source. On the right, you see our main software stack. And as you can see we had the discussion earlier today from Docker and Kubernetes. So we also often use the cloud as a distribution. Okay, this looks spaghetti at first, but this is our co-design process when we analyze what each living lab, in this case, this is for ISIS, needs, what data sources they have, and this is on the left, and how they are integrated. This is the red box. Next, you could see, for example, all the variables that were used, as well as the different temporal scales. And this co-process shows us and the living labs, and also then the end users, how everything is tingled together, and what aspects of a climate service we have. This is the back-end side of things, and now we come to the front-end side. This is an existing example of a climate service we also did for Bangladesh, which is a whole country and does not have these specific end user needs. It's more general in this regard. You can see a map at the top. Right now I think it's heat stress for humans with a different scale. You can also pick from other indicators you want to show. And we also have these typical, these are time series for temperature, I assume, as well as deviation from the mean, these bars that go up and down. Yeah, but you can think about of pretty much everything you can visualize there. Jupyter notebooks you can do, where you can even change things.
you can have like a traffic light system for situations, can I go out today or is it too hot? So you can really break it down and don't have to rely on these rather scientific analysis and plots. Yeah, so here comes my hot take. Do climate services produce fair data? No. But do they have to? Also no. Okay, what do I mean with it? So since we have a lot of predictions in our data sets, and they are rapidly changing, but today's my prediction might not be interesting anymore for tomorrow, because I have a new prediction at that point. And so giving one point of FAIR principle is that we have to give a unique identifier to every data set. And in my opinion, it wouldn't make sense to add a unique identifier to every data set, every prediction. So maybe that's a bit strict also. You can definitely discuss about it. But in my opinion, FAIR aims more towards archiving data, that you have reproducibility. So you can say that this data set with this ID is closed, it's just this data set, and you cannot add anything to it or change it. Okay, but of course, fair data isn't a binary term. You can always increase the fairness, the verification of data by adding more metadata and following as many of the principles as you can. And so your users can make fair data sets from the climate services. They can request something and then put this into a repository, give it a unique identifier, and add the other things that might be missing. And so we have a fair data set. Yeah, and the same is with these terminologies, we also have analysis-ready data, which is a term that originally comes from imagery, satellite imagery, that need a lot of pre-processing. But we also use it in this context, for example, where we have a vocabulary and data that is ready to be analyzed. So we also have to think about things when we talk with each other, if we are talking about the same or these kind of things, yeah. That was pretty much it from me. The links to the project itself, you can inform me about more. And what do you think? Do we need fair data in climate services, or does every output need to be fair? Thank you very much. Excellent start for the session. The basic question always was fair data, fair services, and then we were also talking about fair climate service or fair climate resilience, information systems, etc. Right. Any questions to you? Any questions? You need to press the button. You mentioned decision-ready indicators. What did you mean by that, and what are some examples? Yeah, this means that it is ready for the end user to understand. So I can go back. Yeah, you can see the word "act" next to it on this graphic. Yeah. So it means that we transformed the initial data long enough or meaningfully enough. If you also think about high-value data, so we added the value to it so that the user can understand it and can use it then. For example, if we have precipitation and all that at the beginning, we apply models to it, and from these models we then can say, okay, is it now too hot for me to go out, or is it safe? Is it maybe I need to check these things? And as a decision-ready indicator, that could be really simple things, but could also be more complex things as well. Depends on the end user. Any further question? Well, decision-ready indicator, that's also one of the big topics that we are talking about all the time, that analysis-ready data, that already standardization of the analysis-ready data, and then analysis-ready indicators, and actually what do we need, and then what is the user, and then in which format do we need to deliver that? Right, and if you can still think about your questions, I'm setting up the next presentation.
Right. The next presentation is given by myself, so I'm changing hats from moderator to presenter. It's another project that we are running, or where OGC is involved, and quite similar to the ones which has already been presented, but kind of a bit more in detail, or it was a special aspect of the usage of artificial intelligence. So what we're doing there is exactly what Johannes was presenting, is that the establishment of climate resilience information systems, so the data flow from the raw data to the information, and then inside we're implementing algorithms. They are then producing the required information. In the CLINT project, that we are, there's a very scientific consortium, so there are a lot of people from the university and the academy, and that setting up the appropriate climate intelligence or climate analytics algorithms, and then the part of OGC, or the Open Geospatial Consortium, that what we're doing there is wrapping them up into an interoperable application package. So we are implementing that and then wrapping that into an OGC API processes in this case, and with that the software tool is going to be interoperable to be then deployed into any kind of services that you would like to have. In Bangladesh, for example, if you are sticking to the OGC standards, then it would be quite easy to implement there and then use it. The aim in the project here is that we are focusing on the Copernicus services, so the European Climate Change Service, and you see the right side is a graphic of the backend, the so-called climate data store, but it's actually much more than a store. It's a production line, and there's a lot of algorithm and analytics inside. That's the basic idea, and so that was already mentioned as well. And so the value chain from the raw data to the information, or then even beyond, so the decision-ready indicators plus the knowledge how to use that. So it's in this graphic it's shown to the climate information, but it should actually go onto the climate knowledge. So you should have the ability of interpreting the appropriate information as well. It's a very kind of linear thinking from the data suppliers, and that's one of the graphics that we established during the climate pilot, which will be presented later on in that session. And then one of the outcomes in the end was kind of we need to change our philosophy, that we are thinking too much from the data suppliers onto the end users, and then kind of here, this is the product, you need to use that needs to be in the right format. But for the next phases, or for our next projects, that the user will be much more in the focus. Well, one of the first prototype that we established is already kind of running in a demonstration virtual machine, and hosted in the Climate Computing Center in Hamburg. It's a prototype deployable or ready for deployment for the Copernicus services, and in this case, what we have is a process of in-painting missing values with artificial intelligence. I think it's a little publication about that and how to do that. On the left side, you see also this is a GitHub repository, so all the software is freely available. If you would like to take it, then do that. We would really appreciate that. That's how it works in detail. So in the middle you have a data set with a lot of missing values. So basically the entire data set is missing. So just at the edges we have a bit of data available. And then on the left side there is the ground truth, so the learning data set, where the artificial intelligence is being trained on. And then once you have a training model, you can implement that then in your workflow, and then take the original data set with the missing values and in-paint that with the artificial intelligence. The algorithms which are coming, or the techniques which is standing behind there is from the face recognition. So if something is missing in the face, then they have been established
artificial intelligence algorithms to interpolate or impaint the missing parts of the face. And what is possible with a human face, then it's possible with climate data as well. That's what we tested here, and it's working astonishing well, very well. And yeah, you see the URL for the prototype. So if you would like to test it out, so the clint.dickereset.de, there is everything mounted and accessible. We would like to go beyond that as well. So in-painting is kind of the first prototype that we established, but actually we would like to focus more than also on droughts, on floods, and tropical cyclones, especially those who are making the visit to Europe, so coming from the tropics and then moving up north. And when a tropical storm is reaching Europe, then it's normally connected with heavy rain and floods. So one other case study what we have is in this Zambezi River basin, and the use cases also is well, not only the flood preparedness or the flood predictions, but then also there's hydropower or agriculture that you need to where you need to make decisions, and the artificial intelligence that we are implementing then for the drought and flood predictions are focusing on seasonal forecast. So it's a 6 months time period, which is in the analytics of the data a quite challenging finger exercise to do. And yeah, here are two impressions of why it is necessary to do that, and that there are the extremes. So the droughts on the left side, or then the floods on the right side. Right. And then, as it already had been shown, that we need to have a visualization, so the entire data flow, the value chain from the raw data to the end users needs to have a graphical interface then in the end. And that needs to be done in a way so that the end users are able to interpret the data in a quick time. All that are necessary to have different software packages, and yesterday we were already talking about the building blocks, and so use everything what is already there and then put just the missing part into that. It's not necessary to invent the entire wheel again, and how that works, we made a nice animation for that, and I tried to play that. In recognizing the impacts of climate change and monitoring the environment to achieve sustainable development goals, collaborative solutions are required. This calls for standardized data and tools. But how can we ensure an effective exchange of reliable information across disciplines without sacrificing individual users' needs? Climate services require vast volumes of data from different providers to be processed by various scientific ecosystems. Raw data needs to be transformed into analysis data, and from there into indicators that are ready for supporting decisions. To provide a processing infrastructure that supports collaboration, we need standards based on the principles of being findable, accessible, interoperable, and reusable. OGC standards are aligned with these principles, allowing for the reuse of data refinement features across countries, organizations, and administrative levels. Together, we can ensure the most relevant information to support effective policy and climate resilience actions. There was an animation coming from the climate pilot. The graphic designer is here, also living in Leipzig, so kind of we can stress out that here in the Data Week.
Right. To continue with that, so we would like to encourage the people to use the methodology, and then for that we are kind of establishing utilities. So that is kind of lowering the barriers of establishing the appropriate building blocks which are missing. So it's here. This is how to create a climate application package, and that's one of the blueprints that we are establishing in the CLINT project, and here also that it's all findable in the online in the CLINT repositories. These are utilities on how to transform scientific algorithms into technical services. So, and then once you are using that, it is directly standard compliant. So you are sticking to establishing that you don't need to take care on the technical requirements, and that's then all be done by the utility. This is how it works. So it's quite easy to do. A couple of commands, and then you are done. And then if you would like to learn more about that, or we are also enhancing it, there is a cooling sprint planned in October in Hamburg, in Germany. So if you would like to join there, let me know, and that you are more than welcome to do that. And that's from my side, short insight of the CLINT project, and open for questions. Who is the next speaker? I'm not really sure. I need to check my agenda. Oh yeah, it's Tim. Tim is coming, right? Right. Right. You have already heard or for those who had been in the morning session or yesterday in the opening ceremony, we were kind of advertising the work from Tim from Laubwerk, and or then also some other companies has been kind of contributing to that. Looking forward for your presentation. Tim, floor is yours. So, thanks, Niels, and thanks everybody for joining. I'm Tim Dapper. I'm CTO of Laubwerk, and we do 3D visualization of vegetation and a little more, actually, as you'll see soon. This is the slide I usually use for non-German speakers to explain what Laubwerk means. It's for everybody who is not native German. It basically means foliage, and yeah, that's what we focus on. What we do, we create digital vegetation models for use in design, visualization, and visual effects. That's kind of where we're coming from. And we're moving towards digital twins, so BIM and GIS applications by adding features. We support a broad spectrum of supported applications, kind of in order of level of support currently, like digital content creation applications, especially for visualization purposes like 3ds Max, Maya, Cinema 4D. And we're also extending support now into like AEC, BIM, and GIS applications. And beyond just the 3D vegetation models, we also attach metadata, which can be used in various ways. So just as a little intro, we like to show the work that our customers do with our content and our software. So I'm just going to go through a couple slides here that used our software. And it's mostly architectural visualization, and one we're particularly proud of. You can also see us in a couple of movies. We don't even know all the movies our stuff has been used in because they won't tell us. But this is an example from a couple of years ago where we worked with Scanline VFX and custom-built plants that actually exist in front of the White House, so they could have a car crash through it. That was fun. What sets us apart, our models aren't just dumb 3D models. They're completely procedurally generated, and the good thing about that is that we can tailor the actual models to different use cases and requirements.
So it allows us to build in level of detail different graphical styles. We have like, abstract representations that, or even 2D symbols that can be used in maps or for planning purposes. Since they're procedural, we can also change the actual model and produce different ages, seasons, and variants. So two trees don't look exactly alike. And we're also adding wind and environment interaction and a couple other things in the future. We're taking a lot of care to be botanically correct. People tend to be pretty well in spotting mistakes, even though nobody could probably point to like a certain leaf having the wrong translucency. People do see something is wrong, so we kind of try to be high quality here. And like I mentioned earlier, since we combine 3D models and metadata, there are a couple special applications that competitors can't do. We have a plant database that's steadily growing. We have 176 species as like just publicly available products that you can get from our website. We have around 500 species fully developed as models with metadata that we're like finishing up to be available from our website, and we have more than 2,000 species in various stages of development. This is part of our creation process, so we actually pick the plants apart and take photos. And it's not just regular photos, we also actually measure translucency and different shading effects like specular and diffuse reflection. This is one of the team members who does the actual procedural tree modeling. And yeah, then that's the 3D part, and then we also have the metadata. So our original idea, when we were still only in the content creation space, was that we need metadata for better discoverability. So if you want a tree that grows in a certain area, or a tree that has certain colors in fall, or then that would be helpful. And while doing that, we realized that there's way more use for metadata. So it's not just the discoverability part, it's also finding plants that are similar for various reasons. Automated placement, rule-based placement, so you can kind of automatically determine plants that need a lot of water will grow close to rivers. And then we're also working with the University of Neubrandenburg on ecosystem performance. So we don't just focus on what's the influence of the environment on the plant to pick a good plant for that position, but also what's the what does the plant do to the environment in terms of ecosystem performance, like water retention, microclimate, and air quality. And there's going to be a public API for the database. Yeah, this is just a small example of what our internal database view currently looks like for one of the trees in our database. And a couple use case examples. So for well-known German DIY company, we built this planting bed configurator that actually uses all the information that we have to first pick certain plants that are suitable for a certain position, and then you can configure your planting bed, and in the end you would get a PDF to assemble it, and obviously you can purchase the plants through it. So we built a custom system for them to build these configurable planting beds and pick reasonable choices of plants with the help of our database. There's another example actually. If any of you is using Esri software, you have our plants because we, or at least a few of them, because the current plant symbols that come with ArcGIS, we built those. And there are a couple interesting use cases of those. Also, Esri just last year published a base layer that's based on OpenStreetMap's vegetation data, and we help them match that to their plant database, because OpenStreetMaps is notoriously unclean, especially with the kind of data that is not used a lot.
which the vegetation data is the case. So the first thing was to take the data set and figure out which plants do they actually mean if they only have a common name in Czech or something. So we have all the names in different languages and can do a match there. And then the next step was find a plant that's in the Esri database of 80 plants that looks as similar as possible. We also used our database for that. And City of Leipzig is already using our plans, I noticed. And if anybody from City of Leipzig is here who works on those models, hit me up. You can do better. We're here to help. And we also participated in the climate resilience pilot that was mentioned earlier. Just a few examples. We picked an area of Los Angeles, and it's kind of well known, and took analysis-ready data to figure out which plants would probably not survive climate change for the next decades, and then replace those with plants that City of Los Angeles is planning to use as replacements. This is a closer view. Yeah, I think I'm on time. Thanks for listening. Any questions? Right, thanks a lot, Tim. These are the insights of the small teasers that we already gave yesterday and just in the morning. Right, any questions to Tim? I'll also be around, so. I have one. It's actually very cool, this. And I was wondering, in terms of climate resilience, are you also thinking of doing simulations where you give somebody the ability to change plans according to what the climate would be like in their city? Let's put it that way. That is probably we can do a prototype like that, but it's probably something our customers would do. Our main goal is to produce the data set that has the 3D models and all the metadata that you would need to then figure out how those indicators would influence those plans. Any further? Yes, sure. You said about the data, metadata. Will it include carbon sequestration and storage data of trees for better analysis maybe in the future? Which data exactly? Sorry, I didn't get that. The carbon storage and sequestration rate of trees. Well, it doesn't right now, but if there's attributes that are useful, we'll certainly look into adding it. Like the database is constantly expanding, and also the attributes you store, a list of attributes you store is constantly expanding, but that one is not currently in there. Okay, if there is no more further question, well, Tim will be around, so that there is then a lunch and coffee break to talk. Thanks. And then, so we are moving forward. I need to check which is the... Yeah, then the next presentation is remote, it's online, and I hope that's all set. Is Susanna there? All right, Hello. That looks promising. Oh, hi. Hi. Good. You are on screen and we can hear you. Yes, I can also hear myself. I was trying to ask a question actually to the previous presenter. Oh yeah, sure. There's do that. But I cannot hear you now. You can ask a question to Tim if you want. I want to. So there's okay. I hear myself now. But my question was whether also they're working on the ways to enhance biodiversity by planting different kinds of trees or plants. Can you hear me? Hello? Okay. You may have to translate. Can you hear me? So, not directly, because we're basically just collecting data, but obviously that's a topic that keeps coming up. We have a project that will hopefully go through with the University of Singapore, and they have lots of parks, and those parks are kind of
they use a lot of non-native species and aren't very diverse, and they're trying to change that systematically and also combine species that work well together. And they need a data model to basically plan all that. And so there are use cases in that regard, and we are working towards that. Okay, thank you. I'm not here, but we can stay in touch because I'm working with a group in Munich that is working in India in the same thing. So, maybe you also want information about that. I can send you the contact if you want. Yeah, please do, please do. Okay, all right. Okay, so now I'm going with my presentation. Can you see it? All right. All right. So, well, I'm going to go back to the basics, to the raw data actually, and I'm trying to sort of work on a case for a work on standardization and harmonization on of the health data, which I think is one of the important things that needs to be done. So I'm going to show you how the data that we are collecting on the Climax project are look like. And so the Climax project is a Horizon Europe project on climate and health that started in September last year. And we are working basically on the enhancing understanding of the climate effects on the sandfly-borne diseases in Europe and in the neighboring countries. So I'm going to show you different kinds of data that we are using. So first I'm going to start with the climate data, which are actually the goal, as far as I think, the golden standard of the data usage that we have around of the open data. So in the Climax project, what we are going to collect, and then at the end of the project, open the database that is of all the kinds of data that are connected with the sandfly-borne diseases. And these are climate data, environmental data, and then vector data, so sandfly data, and then pathogen data, which are data about the parasites and the vectors that the sandflies carry. And then the health data, which are data about the diseases that the sandflies spread, and then some amount of socioeconomic data, because we are also going to do socioeconomic analysis. So when we started the project, we developed this sort of a questionnaire that we sent to all our partners that are data providers, because we wanted to do a data catalog of, first to have an idea what kinds of data are getting in, and to prepare for the data management. So I'm going to share you some of the examples that we have in our project. So one is of the climate data are open sources like Copernicus, and in here you can see that these data, like every other climate data, are very well developed, and this is because this is the results of not years but actually decades of the work of climate scientists, and a lot of funding and serious institutions standing behind it. So these are the observational data that we can pull in from open sources, and you can see from here how many data variables we can get, and then for the long time historical time period, and then these are hourly data, which is absolutely wonderful. And then the grid points are around 10 kilometers, and then they have the standardized files that they're getting in, and they're absolutely open for sharing. So this is something first that we are just getting off different outside servers. And then we have some providers data that are relying on climate data. So you see here the example of the hydrological models that are using the climate data, and then some of our partners are going to do the downscaling of the climate data that we are using, because we need to have these grid points as smaller as possible, because the trapping for the sandflies is the traps are put in a point, so like we need to get as smaller as possible the grid points, the grid boxes. But still, you see again that these are like
long historical data sets. Now they're daily, but still absolutely wonderful. Then 3.3 kilometers, and then also in the standardized format and also absolutely open for use. Just showing also this as an example, this is, I mean, one of my favorite databases, how easy it's also to get to this sort of data. So now these are ground observations that are coming from the Met Office. So this is your landing page, and then you have your reference, you have download, and then you go to download, and you have again standardized format, you know, all the explanations, and you go have your data set. So this is climate data. And then we are coming to vector pathogen and human cases data in our project and everywhere else. So this is, you know, how 3 examples of the vector data. So this is sandfly monitoring data that we are having in our project, how they look like. So the first one is from Portugal, and then from Spain, and then from Israel. And the historical data that we are getting from these from these places, they were part of the 3 big European projects. So they're partly standardized, but you can see absolutely they're still very heterogeneous. So, for example, even in the kind of data that they're collecting, you can see the differences between the first 2 and the third one. In the third one, you have also they say that they have a leishmania, so they have the pathogen or the parasites, the detection that we don't know if the other 2 have. And then these are not very long historic data sets. And then the collection dates are completely different. So you have 3 nights a month, and then you have weekly collections. And then here you have just months, and we don't know whether, you know, there are several times a month or just one. So you have to go into the data set to see that. And then they have a different traps. So it means that it's like they're having different measuring devices. And then even if they say, and of course, everything is coming in the Excel format mostly, and even if they say that the databases are fully open, you will have something like this, whether data in national databases are also available, which actually means that you will have to go to national databases and ask for this data. So they're not open, but you have to go into the process of negotiation to having them. So this is a vector data. And then for the human cases data, this is the bleakest situation you can find, because the best thing that you can go for if you want a human cases data is something that is called weekly epidemiological reports that each country needs to prepare for the World Health Organization. And these reports are very rarely not open. So one of the rare ones that are open is this one, is Israeli report. And this is an example for the report for the week 48 of 2022. But and it comes out as an Excel file, but actually, I mean, it's logged, so you can see it as just as a picture on a screen. And then, you know, when you find it, for example, so these are the first 2 diseases that we are interested in, the leishmaniasis. But again, you have numbers that you cannot get into. So if you want this data, you need to actually copy them manually. So this is the end of my presentation. This is the information about our project. So, and the thing, you know, take home message from me, and also, I mean, the thing that I want to open for discussion is that actually there is a job that is here that is related to the standardization, harmonization, and all these kinds of non-climatic data. So not just health data, but also the socioeconomic records and all other kinds of records that, I mean, we need to correlate with climate in order to understand how the climate change will affect them. Thank you. Thanks a lot, Susanna. That Klimos is also one of the projects where the OGC is involved in, and then that I wanted to have that here in the line to add another flavor, and that the link between climate and health. Are there any questions directly to Susanna? Right. Yeah, it's a bit disappointing to see that none of these data are going to GBIF, because particularly when you consider these are biodiversity,
We have the One Health initiative looking at ecosystems holistically, and how can you do it if you miss off a large part of the biodiversity data that's being collected? But I wondered how much the taxonomy of sandflies is a problem in this, or whether they're just all lumped within sort of the same genus or something like that. Is it a question for me? Can you hear me? I don't think she can hear me. Hi. Okay, here I am. Perhaps you didn't hear my question. Can you hear me now? Yes, I did. I did. I'm sorry. It's just probably the mic. Yes, this is another thing that actually needs to be developed, and this is something that we are working on with OGC. So we are working on development of the ontologies for the sandfly and sandfly-borne diseases. Also, we are working on putting them on a map of the climate-related diseases. So this is another piece of work that, I mean, partly our project will do and prepare some sort of records for when it is over, so in 2 years, and then, you know, someone else will have to take over and go from there. Yeah, so actually a lot of work to be done. Thanks a lot for the question, and I feel a bit guilty now because being involved in the Klimas project, and that also kind of very much connected to the data management and data handling. Not getting the idea of putting everything in GBIF, but I think we still have time to correct that. And I will come back to you on that, how to do that. I was going to make a comment. So GBIF, I'm actually a member of the Vectors task group on GBIF, and there's actually an open call at the moment for data papers on vector-borne diseases and vectors of diseases. Possibly too late for this, but I'm sure the GBIF people would really love to hear from you and help you. Okay, promise. We will certainly, okay, I don't know, there are even two people putting me under pressure here. No, we will certainly work on that in that direction. Because we had been discussing the data for climate more in a semantic and ontology way. So that was is what we are kind of also setting up for the moment. So the ideas were a bit in a different way, but yeah, GBIF is now in the awareness, and we can continue to talk about that. Right. Any further questions for Susanna to Klimas? Then let's move to the last presentation on the climate pilot that we had been hosting in OGC. And on that point, that it had been mentioned in the morning already, that we are currently in the phase of setting up a new pilot. So we are in the situation of designing it, and if anyone wants to join or has good ideas, then this is the right moment to implement it for the upcoming pilot. Hi, everybody. I'm very glad to be here, and thanks for inviting me to this. I have to say the building is absolutely amazing. I've never seen a municipality sitting in such a historic landmark, so thank you again, and also thanks to OGC for enabling all this and the pilot I'm going to speak about. But I feel, in a way, before introducing myself, I feel I don't have much to say now after Ingo's keynote and after everything that was said here. I think if you bring all of this together, you basically have the pilot that we were doing and we are still doing, but it's coming to a close very soon. So first of all, my name is Guy Schumann. I'm the CEO and founder of a small company in Luxembourg looking at disasters and focusing on water risks. And I've been with OGC, a member since quite a few years now, actually test by 11, whenever that was. Can't remember, probably 2012 or 13 or so.
So it's been always a joyful ride being part of an OGC pilot or testbed, because what you bring together is basically a lot of participants, a lot of challenges, and it's almost like a sprint, like a hackathon. You have about 8 weeks, maybe more. Sometimes you have a few months, but you need to come up with solutions how to deal with those challenges, and you have to work with a lot of other people, a lot of data, a lot of things that you're unfamiliar with, but if you work together, you can make it work in the end. So, and that's about, I think, also how we can become a bit more climate resilient, to work together, get all the data there is, and then try to make sense of it, integrate it all, and process it, and then visualize. So that's basically what this pilot is about. It's about, first of all, if we can define resilience to climate as our ability as a society and human being to adapt to extreme events that are happening under climate, and then to do that while also at the same time minimizing damages to ecosystem and economies and the whole environment. So that's according to London School of Economics, but I think it's a fair definition. So the OGC climate resilience community actually brings together stakeholders, a lot of participants, so this can come from scientific community, academics, universities, or a lot of industry industry data providers as well, and climate service providers, and then of course our sponsors that sponsor the programs. These can be organizations like Natural Resources Canada is involved here. That can be Homeland Security, that can be Department of Energy, can be everything, can also be a single city somewhere, or another form of organization. So the purpose of the climate resilience pilot is really, as I said briefly, the data discovery. So we want to see what's out there, what can be used, how we can integrate that, how we can process it, and then the visualization, we've seen a lot about that today already. So these are all great things, but can we, as Ingo was saying this morning, I think he gave a wonderful talk. I could basically shut up now. But are we doing these things as small islands, individual things, but then how can we bring that all together and go forward in a more structured way? So also some things I should say, that this is the first climate resilience pilot. So things run, things may not be ideal because we haven't gone far enough in this pilot, and that's the point of the second pilot. We're going to move more into, as Niels was mentioning, more into integrating users at the beginning of it, trying to get products and services that are interoperable and all fair, but more to the users' needs and requirements to tackle climate change. So I bring this up here, it's not to, it's a bit to support the Paris Agreement, but it's basically to tell people where this climate resilience all comes from. It's basically, we have made a pledge to make sure that the temperatures stay below 2, ideally below 1.5 degrees relative to pre-industrial period. And how do we do that? It's very, very challenging. And this just gives you an idea of one space agency, one type of data providers, Earth observation, and they claim if you just look at satellite data, you possibly be able to do all of it just from that data. Now think of all the other space agencies that are out there and all of the other remote sensing techniques we have, UAVs, aircraft, and that is just remote sensing. Now if you do look at the other types of data a city or a nation may hold, demographic data, statistics data, infrastructure data that is not necessarily digitized yet, you get an idea of how much data is there. And that is just the data. So now if we look at the climate models, and here we go really crazy nowadays. These models are Earth system models. They are complete. They are completely reproducing the Earth system from subsurface to surface to hydrology to land atmosphere operations and to atmosphere processes. And then they simulate the weather, the climate, and all these kind of things. So now we're bringing in this concept of digital twin, AI, machine learning, a lot of GPU power, and we say, can we reproduce those systems also now with machine learning
to make faster predictions, probably more accurate predictions. And at the same time, climate scientists are thinking of making these models even higher resolution to go really local, so to bring in every possible detail, so that they can also simulate better maybe the extreme weathers, the flash floods and the localized drought, heat systems that we see. So this is all coming, even more data. So how do we handle all this and make sense of it? So that's again the idea of having a pilot here, a climate resilience pilot. And the situation is we put that pilot, or OGC put that pilot in the middle of all these people, you know, stakeholders, United Nations policies, we have climate service providers, we have application developers, and we have the whole scientific community providing us with ever greater advances in models and observing systems. So again, probably heard enough about this today, fair, but there have been some good questions, you know, is it possible or does it make sense to make a prediction fair? Should a prediction be archived if we already know that it's not a good prediction, for example? Does it have a unique identifier? All these kind of things. And so if you think about the left side again, bring all in this data, like can be satellite data, can be enhanced data already processed into some kind of ARD. And then if we bring all that into a box where we talk about bringing in other sensors, bringing in citizens science, bringing in statistical data, as I mentioned, all the in situ network that we have. If we bring all this in, can we actually make something that comes out of this and is relevant to the end user? And by end user, I mean the general public, individual citizens, decision makers, cities, municipalities, policy makers, politicians even, you know, and how can we do that so that they understand what they need to make their decisions on? So this is the decision-ready data. And are we there yet? Do we understand actually the whole complexity of this you know, potentially, ideally seamless integration? So also you see at the bottom there is these arrows that go left to right and right to left, and it basically means as we process these data, there should ideally be a reduction of volume of data while getting an increase in usable information. Now here's a question for me. Everybody has been posing questions to you as an audience. Here is my question. I do not necessarily think that we reduce the data volume. We may actually increase the data volume. As we process some of the data, other data comes off and is as created, recreated, and put back again into the systems. So the question is, are we really reducing data volumes when we increase information content? And if not, is that of concern, or is it not an issue? And all with this in view of this sustainability of being more energy efficient. If we throw all this compute power at things, are we doing it the right way or not? Anyway, so this is again this very famous graph that Niels just showed. I don't want to dwell on this. Here's just an idea of giving you a flavor of who is participating in this pilot. There may have been some that I left off, but this is just to show that we're a group of very different people, very different organizations. You've just heard from Leipzig, you've heard from myself introducing ours as Hydro. We all do very different things. Here we really come together and all work towards the common goal of providing meaningful climate services. So here's some of the architecture examples we tested. And by no means we're done. I mean, we find gaps and challenges, then hopefully move on, find sponsors and move on to the next pilot. So you may have an end user API where an end user can log on and request some product, some data processing to be done for a specific region, a specific time, and then having specific indicators that they want to see. So you submit that request, and then in the cloud or not, it may be processed. And you have all these data cubes then bring all these data together, space and time dimensions. And the processing basically would slice through that data cube and process that according to the requests. And out would come something that the end user can use, whether that be a drought indicator or a heat indicator, as we've seen before, or something else. But the question is also always during these pilots, what is the correct format to give the user?
is in this case, for example, Pixelytics is asking if GeoJSON is the right format, if JSON is the best format to give or not. Maybe end users are not at all familiar with this. So, but it is an OGC type format, so it should be used, it should be no problem. But I sometimes, when I work, for example, in flood mapping with United Nations, I get the simple request, could you not just send me a shapefile of your map per email? Do you then do that, answer to that request, or do you just tell them that you've set up everything automated so they didn't need to ask you that? You know, that these are all very, very important questions, and therefore I think it's very important in the next pilot to bring up the user more into the picture and start with the user up front. Very often it's also a question about education. You know, what does the end user know about OGC standards, about APIs? These are still kind of difficult things to grasp sometimes. So here is a workflow, for example, that's very nicely done by Safe Software, also a long-standing member of OGC and TestBats. So they have a software engine called FME, where you can basically bring in all the ARD data on the left, process it, and then bring it out as an impact analysis or looking at OGC standards. So you have simple geotiffs, or you may have a geo-package or features as outputs, and then you can bring them into component climate scenario impact, such as it can be temperature indices, drought indices, or flood indices. And that works quite nicely. I think if you all keep that workflow to yourself and bring the end user to a web interface where they can just pull these indicators directly, but they have a clear explanation of where they come from and what that means, I think that's all great. So in a way, how did we do this in the pilot? How did we test all this? How did we bring this all together? We had a couple of use cases that we worked on droughts, fires, and also health. So for example, here just a few. It's not to say this is all of it. There's a lot more, but for example, Esri has done a temperature heat index dashboard where you can actually feed in complex climate data and out come a heat map. Like Johannes was mentioning earlier, this could even be simplified by just doing an alarm color of red, green, and yellow, for example. But this is a first step in definitely in the right direction. Then we've got Intact, which is a Canadian insurance company that is looking at wildfire data sets, exposure to the citizens and the nations and the built environment. So they're producing these easy to interpret, I would say, maps that actually come from very complex scientific data analysis and modeling. So these are a few use cases we put together. And actually, the outcomes of the pilot and all of this that I showed and a lot more is actually included in an engineering report. These are the typical reports that OGC has available for public, and these are being voted on by OGC domain or standard working groups. In our case, the domain working group is the Climate Resilience Working Group, of course. So they're going to review our OGC report before it gets voted on. So these are things that are then approved and publicly released. But actually what we learned in this pilot is, for example, that the participants is always the goal to, in a pilot like this, to contribute, but then also to identify gaps and challenges that still exist and need to be overcome with additional future work. And this is, as I said before, this is the first pilot. So a lot of work has been done that helped us to understand what is currently possible and what still needs to develop, but we have come quite a long way, also given that we're very different individuals, different groups, doing different things, but the climate data space is huge. Climate indices can be very varying and manifold, and to some users need very, very different things to others, so there's no commonality. And I think future pilots will need to focus on supporting to fill in the gaps that we've identified, and then give also best practices guidelines to support and enable
more partnerships. And so, just as the last slide, this is the engineering report. It's supposed to be finished off very, very soon. I'm working on this with colleagues, but everybody of the participants is actually contributing with Neil's supervision. We provide executive summaries, detailed technical descriptions of all the work, and then we finish with lessons learned and future perspectives, also to call for sponsors for the next one, etc. And I want to stress here that I think the next one, again, as Niels was saying, bringing in users is very important. So if sponsors come in and they have particular users they work with, I think that would be welcome. Thank you very much. Any questions? Great, thanks a lot, Guy. Everything's fine. Yeah, thanks a lot, Guy, for that was a very nice wrap up from the entire kind of presentations from yesterday, today in the morning, and then here. And then also, well, the ongoing engineering report, we have to work a little bit in the upcoming days. Right. Are there any questions in the audience from your side? Yeah, Quentin. Yeah, it's more a comment. Last year we were actually looking at infrastructures in biodiversity and thinking how they could improve their service to users. And we had 5 main points, but I think a couple very relevant to you is one, yeah, you have to provide all modes of access to your data. You can't just hope that everyone just uses your API. People just want different things. People want dumps and things. So yeah, I think you just need that. But another one was finding ways to create a community around your data so that the users of your data can help each other, so you're not constantly having to provide all the information, that they can help each other. And there are some good examples of infrastructures that manage to be able to do that. And so in the end, you know, if you want to do some coding in R, you just Google the problem or Google the error message, and you get from the community the results, and that works very well. But it is a trick to be able to do that. You can't just assume it's going to happen. Yeah, it's very, very true. I think one of the things we noticed is also there's so many things out there nowadays. It's like, for example, the Amazon buckets. Is this the best way to do it? Is the best way to do it a JSON format, like I described? Sometimes you get emails from users asking you for a very traditional vector format, because that's what their analysts in the GIS team use. And if it's not coming per email, they're not going to open it up and use it. So these are real problems, right? So how are we going to solve these? And I think the only way to do that is, again, to bring users like this into the next pilot and talk to them, also make sure that you understand what they don't understand, where they get stuck, because these are the guys making the decisions and need the data. And all they know is that there is so much data out there, but they don't know how to get from that data to an information that supports them. And these are really challenging things. And I think a community of practice like you're describing is a very good idea, but what we've experienced also that is so diverse in climate data, the data and then the things that can come out of it. So we would have to build, like, I don't know, 50 community of practices around these kind of things. I don't know what's the best way, but it's certainly a good way to do it, yes. We've done such a thing with NASA on the flood stuff, a community of practice, but these are also things that can fall apart a bit later if you don't take care of those communities, and everybody's just voluntarily putting efforts in. This is also a big problem, actually. Yeah, and OGC also, it's half effort is really co-costed by companies and participants themselves, and then the other part is by the sponsors. But there's a lot of effort that goes in that is not costed for. So yeah, thank you. Just a comment on that. Well, probably here, well, the engineering report, read it when it's out. It's supposed to be out in August. We hope we will make that until there. Well, that's a bit of the timeline, and there's a process behind it. So there's a proofreading, etc. So that
we need to stick to certain rules to have that, but it's scheduled for August, and then it will be published, it will be distributed over a press release, and so you can subscribe to the newsletters there, and then you will receive the message when it is ready to read. Talking about biodiversity, that would be a very nice thing to have inside, or we would like to continue or have that stressed out. In the climate pilot for the upcoming phase, probably we are moving into the UNCCD, so combat desertification, that one of the Rio conventions, and here they are basically focusing on land degradation neutrality. It's something a bit different, but kind of moving already out away from pure climate and looking at extreme events. But the design of the climate resilience group, domain working group, is also heterogeneous, and then trying to touch and building linkages to other domains. And biodiversity would be very nice to integrate as well. So if we have opportunities to do that, we should go for that, right? Talking about, right? And then, yeah, if you have seen with Klima, that's already kind of climate and health is quite good established already in OGC. All right. Further comments or questions? We have still, not so much time left, but still a couple of minutes. If this is not the case, then we can close the session here. Thanks a lot to all the speakers, Susanna or remotely. Thanks to the technicians that was working quite nicely. And then it's time for lunch now. Thanks a lot.
Sind wir 10 nach oder wann geht's los? Alles klar. So, herzlich willkommen hier im Ratsplenarsaal der Stadt Leipzig, einem der wenigen Räume, die den Krieg unbeschadet überstanden haben. Sie befinden sich also hier im originalen Ratsplenarsaal des Jahres 1905, also der Eröffnungszeit des neuen Rathauses. Mein Name ist Ulrich Hörning, ich bin der Bürgermeister für allgemeine Verwaltung. Ich habe gehört, es sind auch einige Personen dabei, die Englisch sprechen, aber auf Deutsch ist okay. We don't have consecutive translation, so I'm sorry about that. Genau, also wir haben Gäste aus aller Welt da, von Europa. Well, there was the request that is now going to be in German, but we have guests in English. So I can do it in English if you like to. I mean, if this is not a hurdle for any Germans in the room. That would be appreciated. Is that okay? I don't want any complaints about a non-inclusive language setup for this event. So great, thanks. Okay, great. Okay, so we are now at the culmination point of Data Week 2023, a one-week data festival which has been organized by the Leipzig Institute of Applied Computer Science and other partners. The Open Geospatial Consortium, I'm sure all of you are aware who are the organizers of Data Week. And within the context of Data Week, we've organized a hackathon, and I understand that there's also a parallel hackathon that's been organized by the Finnish Land Survey, which will award its ceremonies in a second step. So for now, we are awarding the prizes for Hackathon of Leipzig Open Data Week. The project phase went from end of April to mid-June 2023, and the results are displayed outside in posters, and I also believe in software code and data sets. And there have been 9 project teams, among them companies, students, scientists, and private actors, and I understand we'll also award 9 prizes, so this is a very inclusive event. Nobody gets, it sort of reminds me of the kindergarten invitation of my daughter, where children are invited to invite the whole group, so nobody feels left out, but I'm sure this has to do with the excellence of the entries in the competition. There's been a jury that rated all of the entries by the way the problem has been set up, by its innovation and creativity, functionality, technical excellence, use of open data, presentation, ethics and social relevance. And the jury was composed of representatives of the Institute of Applied Computer Science, the LECOS, which is the city-owned IT service provider, Scats.ai, and the City of Leipzig, namely the Department
for statistics and election, which is responsible to running the open data platform here in the city. Each winner will receive a monetary award, a cash award, as well as an Urkunde, what is that? An award certificate, and a display, Connected Urban Twins, a frisbee. So you're invited to take good use, make good use of the good weather. And I understand that the frisbee discs have been produced in Germany, so we can assume that they have been produced under correct social production standards and not by child labor or anything else, which of course would be not up to the standards of the city of Leipzig. The winners will be asked to give a short pitch, about 5 minutes, and so. Good. What am I supposed to do now? I think I've already led all of that. I think you've all made good use of open data as a vision of transparent and accessible and innovative city society. And we, of course, as the city of Leipzig, aim to bring open data in its usable form, of course, with complying with all of the data privacy standards and so on, on our open data platform. Good. So I understand we'll now hear some of the presentations. Is that what we do? Okay. You've done wonderful things, as it says in my notes here. There'll be the first prize, second prize, and third prize, staggered by 750 euros, 500 euros, and 250 euros. So everyone will get 750 euros? No? Yeah, 3 categories. 3 categories? Artificial intelligence. Okay. For urban development. Okay. There was another subheading. It was optimization of the open data portal. And there was a third category. It was an open topic, so participants could submit own ideas, own strategies on how to find good solutions, good applications with open data, and also to publish new open data sources, find new ways how to make them available to everyone. So there were several innovative ideas here. So we will now go straight to the different subheadings, and we will start with artificial intelligence for urban development. Okay. And that is more efficiency in city traffic, as I understood, is the first place. Is that what it is? No? A CODIS? Who's a CODIS? Oh, hello. Thank you very much. Okay, and that is the poster? That is the poster, and the jury, they gave a good, they recommended this project because it was well thought through. They find ways to make use of the currently available data and also integrate it with other data sources, and also to collect new data sources and find interesting ideas concerning e-mobility, and also on finding estimate cost efficiency for transport systems. So please come towards the stage and say something about your nice poster. Thank you very much. Congratulations. Thank you so much. Yes? Okay. Just show it here. Machen wir ein Bild, oder? Yes. Ja, okay, alles klar. Nicht so, dass wir auch noch so weniger als Stühle drauf haben, sondern auch noch hier, also sehen Sie uns denn, oder? Ja, weiß ich nicht. Dann haben Sie ganz viele Stühle drauf und ganz viel Holz. Dabei geht es ja um ihn hier. Ne? Genau, Smiley Smile. Okay, gut. Sie sagen noch was? Yeah. Tell us something about your project. Should I stand next to the poster? Yes, or? as you like it. Okay. I haven't been prepared to
Like down? Never mind. Okay. So, what the first thing we found out, we connected new cars that were issued to the new electricity petrol stations. You know what I mean? And we found out that actually it's a little unfortunate because there's been more and more cars, but there's not really been more electric petrol stations. So if you don't have your own electric petrol station at home, right now you probably shouldn't buy an electric car in Leipzig, unfortunately. Maybe that's an idea for the future. Okay, then we looked at the price efficiency. The thing is, you really cannot get faster than by car. There's just no way. Even if you're really good at bike riding and getting a scooter and whatever, you just won't be faster than with a car, unless you have to search for a parking spot, because obviously then it takes a long time, and then the bike might be even. A little bit to the down. Yeah, that's okay. The thing is, with cost efficiency, a little more in. With cost efficiency, obviously a car is expensive, a taxi is expensive. But what can actually save you money? Is, and this is really my recommendation, if you start and your end point of any journey you have to take every day, get the next bike abo. Like I'm not getting money for this, but it's really the best way to get through Leipzig. It's really cost efficient. You can see it's not comparable. Not even to Deutschland ticket, and Deutschland ticket is already estimated in, so it's not the actual price, it's the Deutschland ticket price. So next car is the way to go. And regarding next bike, it's also like now to the really bottom. Regarding next bike, we also got into the data of. Never mind. You can look at the poster. Regarding next bike, we also looked at the traffic and accident. Yeah, and not to the left, the middle thing, just one. Yeah, perfect. If you look at the accidents, if you have a bike, just take care, because most accidents happen while you, this is great. Most accidents happen while you try to cross the road, while you're trying to turn left, turn right, so be cautious. You don't have to be you don't have to be afraid, because usually you don't die, and most people also don't get hurt a lot, but it's still annoying. And to this, it's also recommended to be especially cautious between 6 and 6 p.m., 6 a.m. and p.m. Usually in the night there's no accidents, and usually also there's only accidents when there's good weather. It also might be the cause of more bike riders when there's good weather. But yeah, this is my recommendation. Get a next bike abo and be cautious. Yeah, thank you. For the next participants, if you want to make your short presentation, please be brief. And if you want to make it in German, you can do so. We will translate then, if it's better for you. Yeah. Dann next is the company Finetix. Are they here? Is somebody here from Finetix? Oh, yeah. Please come to the stage. You are entering birth rate prognosis. You have unknown insights into people's bedrooms, so we look forward to your presentation. So, if it's okay, I would do the presentation in German. Okay, cool. Das sind Jan Klausitzer, Pitt Fröhlich und Vertretung für die Finetix. Wir wollten ein simples und leichtes Projekt umsetzen und Prognosewerte für die Entscheidungsfindung in Leipzig finden, und wir haben uns dabei für Geburtenratenprognose entschieden und als Modell eine multiple lineare Regression.
Ja, Geburtenratenprognosen sind sehr ein hilfreicher Wert zu kennen, weil man kann dadurch sehr viele verschiedene Erkenntnisse gewinnen und ableiten. Zum Beispiel, wir haben uns jetzt in unserem Thema vor allem auf die Betreuungszeit in Kitas konzentriert. Und das war unsere hauptsächliche Motivation. Aus dieser Betreuungszeit hat man eben auch den entsprechenden Bedarf an Fachkräften planen und ermitteln kann. Genau. Wir haben uns am Anfang für 6 unterschiedliche Features entschieden. Einmal um die Geburtenrate zu ermitteln. Einmal das Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner, die Arbeitslosenzahl, das Durchschnittsalter, der Wohnraum pro Einwohner in Quadratmetern, die Gesamtpopulation und die Anzahl der Frauen im gebärfähigen Alter. Als Datenquelle haben wir jeweils das Open Data Portal der Stadt Leipzig verwendet. Und die Daten wurden dann in Trainings- und Testdaten unterteilt und mit den Trainingsdaten dann die Koeffizienten für die entsprechende Regression ermittelt. Genau. Man sieht es leider nicht so richtig gut, das kann man dann im Poster besser sehen. Das Modell, was wir entwickelt haben, wie es jetzt arbeitsfähig, war ganz gut an die Daten angepasst. Wir sehen leichte Abweichungen. Man sieht schon, die Features haben eine bestimmte Beziehung zu den abhängigen Variablen. Wir haben uns dann im zweiten Schritt die Koeffizientenmatrix angeschaut und haben dann gesehen, dass das Feature Wohnraum pro Einwohner eine geringere Abhängigkeit zum gewünschten Feature, also zur Geburtenrate hatte. Deswegen haben wir uns dafür entschieden, in der Verbesserung das Feature aus dem Modell rauszunehmen und noch weitere Daten von der Stadt Dresden zu verwenden. Einfach eine größere Datenmenge zu haben. Genau, das sieht man dann hier. Wir sehen, okay, die Daten sind wesentlich besser angepasst. Wir sehen, wir können bessere Prognosen machen, alles gut. Genau, was uns jetzt an der Stelle wichtig war zum Ausblick, zur Diskussion, die Arbeit mit den Plattformen ist super valuable, also wertvoll, aber vor allem in der Arbeit mit ganz unterschiedlichen Plattformen, jetzt mit der Stadt Leipzig und der Stadt Dresden, haben wir gesehen, es wäre sehr, sehr hilfreich, bestimmte Standards einzuhalten und auch dieselben Daten zu sammeln. Und wir haben es jetzt die Stadt Dresden hat zum Beispiel ganz andere Daten verwendet als die Stadt Leipzig. Die müssen wir dann zusammenrechnen und ganz schwierig zusammensuchen. Genau. Das war uns wichtig zu erwähnen. Das Modell erweist sich als arbeitsfähig. Es empfiehlt sich aber trotzdem, größere Datenmengen zu verwenden. Es empfiehlt sich vielleicht andere Features auszuprobieren und vielleicht auch lineare Modelle zu verwenden. Im Ergebnis können wir sagen, die Geburtenratprognose wäre ein sehr, sehr hilfreiches Tool für die Stadt Leipzig und kann zum Beispiel verwendet werden, um den Betreuungszeitenbedarf bei Kitas zu ermitteln und damit auch die Fachkräfte zu planen und das langfristig die Infrastruktur in Leipzig dafür auszubauen, Gelder zu sammeln und zu planen. Thank you very much. So I try to be brief. Thank you for your presentation. The team developed a birth estimation focusing on different features, for instance, kindergarten personnel, also on inhabitants in Leipzig and on living space, for example. And they estimated future birth rates in order to make the kindergarten planning and school planning better, to make better estimations for the future. And they combined different data sets from the Open Data Portal Leipzig and also from Dresden, and they found the work with these data sources very valuable. Yeah, this is indeed a very relevant application of data. We have just passed the central estimate of population development for the city of Leipzig up to the year 2040, and the experts from the Office of Statistics have been behind this endeavor.
And of course, we have exactly this dilemma of having a long-term prognosis to 2030, 2040, which is important for transport planning, for urban planning, but then on the short term, it's the number of children. And of course, fertility is one driver, migration is the next one, especially in terms of schools. We have now 2,000 to 3,000 Ukrainian children in our schools, none of which were planned for in the year 2021. So, but I love the idea of living space as a potential driver, available living space as a potential driver for fertility. So we'll explore deeper into that. Okay, so we'll get to the next category, which is artificial intelligence for city development, and we have the category of private individuals. And Eric Schöbel developed a AI analysis tool. And is Eric Schöbel here, please? Yeah. Okay, Sie sagen was kurz zu Ihrem KI-Tool? Ja? Genau. Okay. Vielen Dank erstmal. Ich habe den Vortrag jetzt auch auf Deutsch vorbereitet. Bitte. Kann ja aber vielleicht ganz kurz zusammenfassen, auch in Englisch dann kurz hinterher machen. Also es geht darum, dass ich so ein kleines KI-Analyse-Tool für die Stadt Leipzig entwickelt habe. Das heißt, man taucht sozusagen ein in die Welt des maschinellen Lernens und hat die Möglichkeit, Stadtdaten, die offen verfügbar sind, real verfügbare Daten, insbesondere für das Jahr 2021, auszuwerten. Und inhaltlich geht es darum, dass man verschiedene Daten zu den Ortsteilen hat und auch zu verschiedenen Kategorien. Und im Endeffekt gibt es so 3 Hauptfeatures, die der Nutzer, das kann sozusagen nach außen der interessierte Bürger sein oder nach innen innerhalb der Stadtverwaltung, jemand das Tool nutzen. Ja, und das würde ich jetzt vielleicht ganz kurz vorstellen, die 3 Hauptfeatures. So you see it's a little tool for AI. Where you can analyze data for the districts of Leipzig and for different categories like personal income or electronic cars and this kind of stuff. Genau, dann springen wir gleich vielleicht in das erste Feature sozusagen, in den Wertevergleich. Das ist quasi so ein einführendes Feature, ne? Dass man erstmal ein Gefühl für die Daten kriegt. Man kann ein Balkendiagramm, you see in bar charts, compare some kind of data to get a feeling. Yeah? Und ja, also da ist sozusagen jetzt noch kein großer KI-Anteil, da gibt es erstmal so eine deskriptive Analyse. Man sieht hier zum Beispiel mal die Zufriedenheitsfaktoren für 3 Ortsteile dargestellt. Wie gesagt, auf der X-Achse quasi die Ortsteile, kann man im Dropdown-Menü so abändern, wie man das halt möchte, was einen interessiert. Und ja, die Balken logischerweise für die Kategorien. Dann würde ich einfach gleich zum nächsten Feature springen, Clustering. Also hier bewegen wir uns dann wirklich eigentlich im KI-Bereich, also im Machine Learning-Bereich. Allgemein ist es ein Unsupervised Learning Algorithmus und hier mal für den zweidimensionalen Fall dargestellt. Das geht natürlich auch mehrdimensional, und dann könnte man es nicht so schön hier vorzeigen. Genau, das ist schon für das dritte Feature. Genau, da oben. Genau. Ja, was bedeutet Clustering erstmal? Also man kann sozusagen Gruppen von ähnlichen Punkten zusammen clustern, also ballen. Ein Datenpunkt ist jetzt sozusagen ein Ortsteil, man kann alle reinschmeißen, man kann sagen, ich möchte mir nur einen Teil der Ortsteile angucken und man wählt die Kategorien. Hier eben eine Kategorie persönliches Einkommen, eine ist hier Altenquote mal angenommen. Und man gibt sozusagen die Clusteranzahl rein, in dem Fall 3. Man kann die reingeben, man muss es aber nicht. Ich habe auch eingebaut, dass es so eine kleine Checkbox gibt, dass man sagt, man möchte das algorithmisch optimieren lassen. Dann wird sozusagen von der Maschine selbst optimiert, was die optimale Clusteranzahl ist. In dem Fall, hier war es 3, und man sieht sozusagen die Einfärbung bilden dann die Cluster. So in shorthand in English, you see here for cluster analysis,
unsupervised learning, machine learning algorithm, K-means. Das vielleicht habe ich auf Deutsch vergessen. K-means ist sozusagen der Algorithmus, der dahinter steht. And you can choose K, which is the amount of cluster, or you can optimize it from the machine itself. And here you see it with colors like 3 clusters for these categories with all of the districts of Leipzig included. Genau, dann würde ich zum dritten springen. We have to be a bit brief. Okay, That's why. But thank you very much. Soll ich nur ganz kurz? Ja, ich mache es ganz kurz noch zu Ende. Also das dritte ist quasi Anomalieerkennung. Da geht es um Ausreißeranalyse. Unten rechts in Rot sind sozusagen jetzt die Ausreißer der Ortsteile dargestellt. Rechts. Und in Grün sozusagen die normalen Ortsteile. So you see here, like in red, the outliers of the districts of Leipzig concerning these categories, and in green, like the normal data. And yeah, also Sie sehen, dass hier künstliche Intelligenz uns helfen kann, was wir vielleicht für den zweidimensionalen Fall auch selber erkannt hätten, aber gerade wenn es dann ins höherdimensionale geht, kann das KI-Tool, denke ich, einen guten Mehrwert für die Stadt und für die Nutzer bringen. Thank you very much, Eric Schöbel, on your presentation of the KI dashboard. Okay, then we have the second prize in the category of private individuals goes to the student team of Robin Wagler, Björn Lennart Eger, Erik Gerstenberger, Kevin Rau of TU Chemnitz. Are they here? Yeah, please. Please come to the stage. Time series based clustering of inhabitants. Is that what it is? Okay, cool. Ja, also wir haben zu Beginn mit verschiedenen Daten rumprobiert, was möglich ist, haben dann relativ schnell festgestellt, dass über die gesamte, also im Zeitreihen basiertes Analyse durchzuführen, nicht genug Features bei den meisten Zeitreihen da sind und haben uns dann eben für die Einwohnerzahl hier entschieden. Robin wird mal kurz erklären, wie genau wir hier vorgehen. Ja, genau. Also wir haben auch einen K-means-Algorithmus angewendet, um die Zeitreihen der einzelnen Stadtgebiete zu clustern, haben dort als Distanzmatrik, also die Metrik, um die Ähnlichkeit der Stadtgebiete zu bestimmen, ein Dynamic Time Warping eingesetzt. Das vergleicht quasi die Kurvenverläufe der einzelnen Stadtgebiete miteinander. Vorher wurden die noch normalisiert, das sieht man hier an der Seite, die sind quasi alle um 0 zentriert, damit nicht die absoluten Werte entscheidend sind, sondern wirklich der Verlauf. Und so konnten wir 4 Cluster identifizieren von Stadtgebieten, die quasi einen ähnlichen Verlauf in den letzten Jahren genommen haben. Man sieht einmal hier im Cluster 2, da hat man also einen relativ kontinuierlichen Anstieg. In dem Cluster 4 hatte man zuerst einen großen Abfall bis ungefähr ins Jahr 2010 und seitdem erholt sich das langsam wieder. Im Cluster 3 hat man auch einen Abfall, der ist allerdings relativ konstant unten geblieben, das hat sich nicht wieder erholt. Und im Cluster 1 hat man auch einen Anstieg, allerdings ist es mehr wie eine Stufenfunktion, also man sieht hier, wurde es zwischenzeitlich mal kurz steiler, flacht nach hinten dann wieder ab. Wie kann man das jetzt für die Stadtentwicklung nutzen? Naja, man kann ja dann sehen, wie sich da die Bevölkerungszahl entwickelt hat und demzufolge die Gebiete untereinander vergleichen, auch hinsichtlich der Maßnahmen, die man da treffen möchte. In einem Stadtgebiet, was sich zum Beispiel positiv entwickelt hat, kann man schauen, was ist dann anders gelaufen als in Stadtgebieten, die dann zum Beispiel vielleicht in dem unteren Cluster zugeordnet sind und kann dann so dort Erkenntnisse ableiten. Genau. Thank you very much to the team from TU Chemnitz with their time series based clustering based on analysis of time series data with identifying 4 clusters in the districts of Leipzig. Thank you. I'm not going to comment. This is really interesting what you found out. It basically corresponds to the usual development pattern that we have, especially in the east and west of the city, with our
large new housing estates from the 60s and 70s, from the Plattenbauviertel, the sort of prefab housing areas that have undergone a specific dynamics that you identified in cluster 3, I believe, and then there's a number of other features that we also discovered. But it's certainly interesting to look at the fact that Leipzig lost about 100,000 inhabitants between 1990 and 95, and then has been regaining population ever since at a startling rate. Okay, so not to go into the population dynamics too deeply, we're in the optimization of the open data portal. Here we're the jury has been set up by also the Institute of Applied Computer Science and SCATS AI. I'd like to thank the jury members Eric Peukert, Simon Bin, Klaus Stadler, Lorenz Bühlmann, and Kirill Bullard. Are they here? Yeah, great. Okay, thanks to you guys for judging and for jurying. And now we come to the first prize, which is optimization of the open data portal. We would love to be optimized here at the City of Leipzig, so Leander Zeige gets the first prize, and Leander is here? Yeah, okay, so. Leander is a very important ally in terms of open data in the City of Leipzig. You are at the university, are you? Yes, I am. Okay, good. So, all the best for your first prize. And here's the media company. Okay, good. Thank you. Thank you. Short presentation, please. Thank you. I can promise that. All right. So we spent some time implementing so-called IIIF APIs for the municipal open data portal of Leipzig. IIIF is a set of API standards to make cultural heritage data interoperable, and a couple of years ago it was invented by some very prominent university libraries, for instance Oxford, Harvard or Stanford, and the national libraries in the UK and in France. IIIF completely is based on the principles of linked open data. That means all the metadata and the structural data is nicely laid out in JSON LD, and the images themselves are provided through a so-called tiled image service to enable a very smooth and nice presentation. And in the future, IIIF will also support three-dimensional objects and AV content as well. All the data provided via IIIF APIs can be used in existing and future compatible applications. For instance, in digital humanities research environments, in data improvement tools like for georeferencing or similar things, in edutainment environments, for instance, for storytelling or games, and there are numerous examples on the net using IIIF. Today, very many cultural institutions worldwide have adopted IIIF. Just to name a few, for instance, the Digital Vatican Library in Rome, the Smithsonian Institution, these are the United States National Galleries, so to say, the National Galleries of Denmark, Sweden, and so on. In Germany, nearly all, I think all the scientific libraries today have IIIF compatible interfaces, but yeah, in the landscape office museums, it's still rare, I would say. For instance, the Belvedere in Vienna is a good example for a IIIF application in museums. So in the future, this service could be improved by redesigning the data structures, for instance, and of course adding new content, maybe from the Museum der Bildenden Künste in Leipzig. Maybe it could be an option. Yeah, that's it, and I hope we can continue this work and make it a really productive service. Thank you very much, Leander Zeige.
and this is really nice to see that the team, Lender and his team, are part of this entry, because I think you've done wonderful work also on making these types of information sources available for artwork, for artists' work, and from archives, and really working on the interlinkages between archives and data, and also art and creation. So this is something that I believe is very valuable for our work. So the second prize is in the category of optimization of the open data portal is Dr. Susanne Horn of University of Leipzig. Dr. Horn, you have developed a free open data. Sehr schön. Okay, good. Short pitch. Thank you. Thank you so much. I'm working in the medical field with patient data, and my motivation to join this hackathon was that I've seen how projects will actually benefit and progress from the shared data portions that are put outside. So that's why I joined the hackathon, and I wanted to basically help lift the treasure that sits in the city of Leipzig with all those amazing data sets. It's over 300 that I found in various sorts of varieties. And maybe also a bit because I wanted to get away from diseases for 2 days. But so the data was sitting in that API that the city provides. I just added options to search the databases. So if you are a master's student or a PhD student, or even maybe pupils in the school, you can now just go in and search terms. Also, citizens might search, for instance, leisure activities and find lists of things they can actually use. So you will also get some kinds of plots and detailed data tables, and also be linked through another tool that we have developed in our scientific area, which may also help to analyze time series and subsets of data, for instance. So we just wanted to make that more approachable to regular people and people like you working with data and implementing actual APIs and cool stuff. Great. Thank you, Dr. Susanne Horn. Yes, so keep on working on this, especially in the field of medicine, and I think we have still a way to go to make medical data available in an appropriate form. Found this to be very interesting in the COVID times, when sort of the approval of vaccines or of other substances in Germany were always built on the data sets available, for example, from Israel or from the United States, countries which we're very happy to lecture on their data privacy standards, but where we were happy to use their medical data to have drugs approved for our use here in Germany and Europe. So, thank you, Dr. Horn. We now are in the category of open topic, and under open topic, anything was possible. So it was here Lekos GmbH, our city-owned IT service provider, and the Office of Statistics. You're represented by Herrn Köstner and Frau Wenige. Frau Wenige is next to me. Herr Köstner, where is he? Nobody here from Lekos? Okay, anyway. Okay, so the first prize in the open topic goes to PD GmbH, Berater für die öffentliche Hand, Super Blocks. PD is here? Yes, okay. While you step up to receive your prize, I also would like to say that the city of Leipzig has become a shareholder of PD, and so we're now, but there's no conflict of interest involved. I think it was a purely scientific submission, and congratulations. Thema in Leipzig, ne? Das ist sie. Super Blocks, ja. Ja, okay. Gut, dann. There was a last-minute change in topic because of that. Yes. So I prepared the pitch in German, but I'm going to try to have it in English. Let's see how well that will work.
Well, thank you to the jury and thank you to the city for us to be able to present here today. We are very happy to be here. I'm representing a big group of colleagues who couldn't all make it, but will be very happy to hear about it. So we were looking into super blocks because we were thinking, well, I'm going to go as far as to say that most people here want to live in livable cities, like where you can walk and actually reach somewhere with less cars and so on, cleaner air, you know, all the benefits. And so to actually get there in a scientific way, our team thought, well, we can actually contribute to this, you know, because Leipzig seemed to be super interested anyway, since they started this in Volkmarsdorf. So we just opted to have a more data-driven approach to develop this project further. So what did we actually do? We used the prior works of Sven Eggemann and Moritz Kreuschner to actually go through what's that word? Topology street net with the algorithm that Sven Eggemann proposed. And then actually we got to this result. I hope that's visible. Otherwise you can check it later or online, I guess. You can check it now, where we actually looked into all of Leipzig to see where there would be possible superblocks just by the street net. So you can see it here. This is the area between like the main station and Seeburgviertel, where we were saying, okay, this looks pretty interesting because you see it's pretty big parts that are suggested to be with less cars and actually a verkehrsberuhigter Bereich. And so we looked at this and looked at it closer. And then there's this concept which is called 50-minute city, where if we go down a little bit on the poster, we will see that we took this to actually look for criteria for like a livable city, like what's the quality you need. So there's different criteria and different points of interest, like kindergartens, schools, libraries, hospitals, and so on. And those have been split into different categories of criteria, so mobility, leisure, education, and actually recreation, and then groceries and bakeries, and then health. So you can see all those points in this area is actually those points of interest. So you can see that Leipzig is doing pretty well. But we were thinking to take a little bit of a closer look. So that's our third step, where we looked at this net diagram, which was proposed by Chris and Niels from Gießen. So thanks to them. To have the categories and see how well they are fulfilled. And you can see that for recreation and education, health and mobility, Leipzig is doing great. According to the OpenStreet data this was modeled on. And then there's still some options of going a bit further with the actual groceries and then the leisure time. So we had this three-step process that we applied, and basically it looks pretty good, right? Like you could have a super block on this part, and this is basically what we came to in the end, that we said, okay, this is great. Like there's, as you can see on the map above, there's lots of options for Leipzig to actually have more super blocks, which is amazing, because the real magic of super blocks is actually happening when you have several of them aligned. Then it's like really giving the surplus value that the 15-minute city is looking for. And so we think that this data-driven approach could help Leipzig and the city to like develop this idea of superblocks further, and we were super happy to discuss it or discuss it with any of you. And yeah, thank you so much. Thank you, Superblocks team. Nice. Okay, now the second prize in the open category goes to Marvin Fromhold with his contribution, Assembly, Public Demonstration, Liberating Public Demonstration and Assembly Data. Is that how you can translate it, or, yeah? Okay.
Yeah, I will put my speak in German. Would you excuse me? Ich war jetzt nicht darauf vorbereitet. Ja, die Grundidee war, gerade während Corona gab es hier sehr viele Demonstrationen in Leipzig und es war immer sehr unübersichtlich. Wann finden die statt? Wo finden die statt? Welche Straßenzüge werden gesperrt sein? Und da ist damals schon die Idee entstanden, Mensch, warum sind diese Daten nicht frei verfügbar und vor allem in einer ansehnlichen Art und Weise dargestellt. Bisher werden diese Daten, wenn, dann an die Presse herausgegeben und dann stehen die aber auch nur in Textform in der Zeitung. Also da kann man die Route dann sich erlesen und hat aber nicht sofort eine Vorstellung, wo geht es denn lang. Und das war quasi diese Idee. Also habe ich mich im Rahmen des Projekts mit der Versammlungsbehörde in Verbindung gesetzt und nachgefragt, ob denn diese Daten, die an die Presse freigegeben werden, auch als Open Data zur Verfügung gestellt werden können. Ich habe dann 2 Beispieldatensätze bekommen, einen für den März und dann auch nochmal im Juni einen und habe die dann quasi genommen, die Routen, die einzelnen Straßen und Plätze, die da genannt werden, mit Nominatem, einem Dienst im Netz, womit man quasi Straßennamen und Plätze in Koordinaten auflösen kann, genommen. Habe, wie gesagt, die einzelnen Routenabschnitte in die Koordinaten aufgelöst und dann noch mit dem Open Route Service, ist auch ein offener Service im Netz, genutzt, um da dann eine Route draus erstellen zu lassen und netterweise gibt dieser Open Route Service das Ganze dann als GeoJSON-Objekt wieder, dass man dann nativ direkt mit dem JavaScript-Projekt Leaflet auf einer Karte darstellen kann, wie man das hier sieht. Und ja, mit einem Kalender da oben kann man jetzt quasi durchklicken, die einzelnen Tage und kann die Routen mal direkt sehen. Wie gesagt, die Hauptidee war eben die Befreiung dieser Daten. Das ist jetzt ein Demonstrator, um mal zu zeigen, das wäre denn möglich, wenn diese Daten frei zur Verfügung stehen. Was kann man damit machen? Eben, wie gesagt, eine visuelle Darstellung, die, wie ich finde, deutlich besser ist als eine schriftliche Darstellung, weil sich hier jeder sofort was darunter vorstellen kann. Ja, wie könnte es weitergehen damit? Wenn man jetzt groß denkt, könnte man überlegen, wenn diese Daten ja frei und vor allem zeitnah veröffentlicht werden, könnten zum Beispiel auch Kartendienste diese Daten verwenden, um dann bei der Routenberechnung zu sagen, Mensch, hier solltest du heute mal nicht lang fahren, weil da wird dann zwischen 11 und 15 Uhr die Straße gesperrt sein. Man kann auch Analysen über diese Daten dann machen, Zeitanalysen, also wo finden denn die meisten Demonstrationen statt, wo gehen die meistens lang, welche Uhrzeit und so weiter und so fort. Also lässt sich viel machen. Ich würde jetzt die letzte Minute noch nutzen wollen für ein weiteres Anliegen. Dieser ganze Schritt des Übersetzens dieser textuellen Routen, wie gesagt, in so eine Kartendarstellung oder als GeoJSON-Objekt ist sehr fehleranfällig, also es braucht immer eine manuelle Arbeit leider noch, weil zum Beispiel die Via Regia in einer Route angegeben war, die aber heute keine offizielle Straßenbezeichnung mehr ist in Leipzig und damit natürlich von solchen Diensten nicht aufgelöst werden kann. Und hier wäre mein Anliegen, dass man den Prozess der Anmeldung schon deutlich besser optimiert und vor allem vollständig digitalisiert, in dem Sinne, dass die Person oder die Organisation, die eine Versammlung anmeldet, kein Formular ausfüllt mit einem Textfeld, sondern vielleicht sogar auch eine Karte präsentiert bekommt und dann die Route direkt auf der Karte einzeichnen kann. Das würde, wie gesagt, die Datenqualität, die man dann hat, deutlich verbessern. Und ich denke auch die Arbeit der Versammlungsbehörde selbst optimieren, weil sie dann nicht selbstständig sich die Route auf einer Karte raussuchen müssen und sofort sehen, eindeutig, wo möchte denn der Versammlungszug hier lang. Genau. Super. Vielen Dank. Ja. Thank you very much, Marvin Fromhold, presenting an idea that was born during COVID times, where there were many demonstrations, and he presented an idea which is able to visualize assembly data on a map, using thereby geo services that resolve the street names and the routes with geodata and return a JSON, GeoJSON file that can be then displayed on the map.
and he wants to promote a method to the office, to the assembly office to really, when assemblies are registered, to really put it on a map directly, such that no after processing steps are necessary. Thank you. Ja, und nochmal an der Stelle kleiner Werbeblock, Herr Frommert, Sie sind ja auch bei uns lokalpolitisch engagiert. Sie sind ja Mitglied im Stadtbezirksbeirat Mitte. An der Stelle auch nochmal vielen Dank, dass Sie da mit Ihrem bürgerlichen Engagement dieses Engagement hier so reinbringen. Marvin is a member of our local advisory council for the Central City District, so he's not only participating in Data Week, but he's also a regular citizen representative of our city advisory council in the central district, which has been especially hard hit by all of these constitutionally guaranteed rights to assembly. And so this is certainly a contribution to making the discussion in Leipzig more fact-based and also more, maybe less confrontational on what happens where in the city. Okay, so we'll move on to the third prize of the open category, and this goes to the OK Lab Leipzig, which I think is the Open Knowledge Lab, and this is Jörg Reichert, Lisa Marie Steckel, and Eric Ortmann with their contribution on the Intelligent Council Information System. Are they here? Deswegen hatte ich auch die Bilder jetzt mal mit Midnight Journey generiert. Das soll das neue Rathaus sein, zum Beispiel in Leipzig, wo jetzt quasi Ratspaper runterfallen. Das sieht man jetzt nicht so gut, aber eigentlich sollte es so quasi. Hogwarts, ne? So, ja, so ein bisschen. Ja. Genau, und unser Ansatz war gewesen, wenn man sich das Ratsinformationssystem so anguckt, da kommen immer so ganz große, lange. Setzen Sie sich mal ans Mikro, Sie sind ja. Ach so, Vielleicht setzen Sie sich mal hin, dann können Sie einfach. Nee, ist okay, lassen Sie es doch, kommen Sie doch her. Oder setzen Sie hier, vielleicht, so, hier, da. Danke. Am Mikro, dann sind Sie besser zu verstehen. Genau. Also unser Ansatz war gewesen, wenn man sich das Informationssystem anguckt, da kommen ja immer so Vorlagen rein, die sind teilweise sehr umfangreich, sehr kompliziert geschrieben, mit vielen Fachbegriffen, teilweise auch vielen Abkürzungen. Und das ist halt nicht wirklich zugänglich für den allgemeinen Bürger. Und deswegen hatten wir uns überlegt, wir bauen so eine kleine Prozesskette, die versucht, diese Informationssystem-Dokumente zugänglich zu machen, indem wir zum Beispiel da Kurzzusammenfassungen bauen, vielleicht auch mit unterschiedlichen Längen, auch versuchen, so Algorithmen, die es inzwischen auch gibt und KI, die letztendlich auch in der Lage sind, da eine einfache Sprache daraus zu erzeugen, um quasi diese Paper quasi damit dann auch anzureichern und das als alternative Darstellung mit anzubieten. Damit es dann letztendlich auch für Leute, die halt vielleicht sogar nicht mal Deutsch sprechen, sondern die halt dann vielleicht nur einfache Sprache verstehen können, damit umgehen können. Des Weiteren wollten wir die Paper dann entsprechend auch besser mit Schlagworten versehen und auch mit dran annotieren, welche Orte in Leipzig von diesem Paper oder von diesem Dokument betroffen sind, damit Leute auch sehen können, okay, das betrifft meine Region und damit ist das für mich relevant. Genau. Thank you. This was Jörg Reichert presenting the City Assembly Information System or its improvement. They program different extension and want to improve it also in the future in order to process documents from the City Assembly, make summaries from that with artificial intelligence, and also provide tools that can annotate and tag these documents. Thank you, OK Lab. I'd like to chime in on this because this is really valuable work, and I think we had a city council resolution that actually called for the integration of the OPAR standard into our
city document system, the council document system. And working with council documents every day as a deputy mayor, I know this is pretty dry stuff, and this is what probably doesn't get, doesn't interest too many people out there, but it is in the end what determines our local environment. And so this is to make, in terms of language, in terms of geo-accessibility, in terms of sort of annotation with metadata, in terms of secondary use, this is very, very important work. So congratulations on the third prize. From my déformation professionnelle as a working with city council documents every day, this is really one of my favorites. Okay, so I think we're closing. We're on the final stretch. We'll have another set which will also be streamed by Data Week. And offered by the Finnish Land Survey, so very happy to have the colleagues from Finland here. I will close again by thanking everyone of being part of Data Week, being part of the hackathon, bringing your insights, bringing your contributions to what is possible. We'll certainly make sure to look at all of these entries with the Office of Statistics, with Lekos, our service provider. We have a digital innovation unit in our at Lekos, where we try to approach topics like this experimentally over short periods, making use of data, making use of new applications. So if you fancy working for the city of Leipzig, drop me an email. This is also a short sort of announcement block here. I'm also the head HR officer of the city, so if you consider a career in public service and want to bring your abilities in data and IT to the services of the city, not just in a hackathon, but on a permanent basis, please let me know. And yeah, we'd be happy to go through all of the inhibitions that, as I mentioned in the medical data, that still hampers the use of data and the experimental approach, and also the regular approach of using with data in the German public administration. Many people you might encounter, their first question will be, is this even allowed? Has this been approved by the data privacy officer? I will go to jail if I use this data in a non-compliant manner. If you don't produce a written document that says I am allowed to do this, I will not collaborate any further. So in order to break this type of attitude, we need you. So thanks again for this hackathon, and thanks for bringing your creativity and contribution to what we do. Okay, thanks for being here. Okay, we're continuing here, so please stay in the room if that's possible, with 3 further presentations. And while we're, who is the first one that's setting it up? Yes, okay. While you are kind of connecting to the system here. Oops. They're ringing in a bit. Yeah. I can just make a short introduction. So we are here from the GeoE3 project, and that's the main project where we are making this collaboration here with the Data Week, and setting all these sessions up, and that's in context of that. And we had hosting a hackathon in March. In beginning of March. Yes. Beginning of March, right? And the winners are now coming from Portugal, Finland, Estonia, is it right? 2 from Finland and one team from Portugal. From Portugal, right. Making all the... You need to connect here. So basically the hackathon that we organized in the beginning of March, we had a hybrid event. It was supported by the National Council of Finland and Maamet from Estonia. So there were participants mostly from Finland and Estonia, but also we had hybrid participants around the world. So basically we had one from Philippines and one from Kazakhstan, altogether 16 teams. And then 1.5 days, these teams were either working in hybrid mode or in Helsinki.
And then we selected these 3 teams as winners, and Yami will present he was the winner. He will present the makeup team, what you did and how you basically won this hackathon. So the floor is yours. Yes, thank you. So I'm Yami Valorinta from Finland, and I'm here to present our project. Let's get down to business since we are pretty short on time. So buildings account for 40% of energy consumed globally, and they also account for about 40% of waste. And they represent 32% of global wealth. So the point here is that buildings are super, super important. But where is all the data, right? It's fragmented, it's in every single place, there's a million different formats, it's in PDFs, it's in Excel data sheets, it's in images, and nobody really knows where to find it. Sometimes it's not even digitized. And this is a real problem, and we're here to solve it, or help solve it, using artificial intelligence. So we use artificial intelligence to automatically create building information models from architectural drawings, so that's floor plans and facade images and all this kind of data. And we can do it at the city scale, or we can do it, for single buildings like this one. So what is a building information model? It's a 3D model that has some additional metadata. So for example, a window knows that it's a window, right? It knows its area and so on. It's computer readable, and it can be used to kind of speed up lots of normally you would have to go and measure, right? Like you would actually take a tape measure and you would measure, okay, what is the window if you needed to do renovations or something? But with building information models, you can just check it from the model really fast. No need to measure anything. But the problem is that these are super expensive. So they cost like more than 1,000 euros. We know from clients they can be like 50,000 euros, 100,000 euros, super expensive. And as a result, very few people actually use this at the moment. Under 5% of buildings have them. So we have developed a neural network that kind of takes floor plans and generates these building information models automatically. It's available to our website, not right now because, we haven't had time to make it ready yet. But I'll show you a demo. Let's see, error occurred, that's promising, okay. So, we've got floor plans, not super high quality. We drag and drop them to the website. The AI thinks for a while, and we get the building. Now, this is actually an older model, it's 1 month old, so the quality is already a lot better, but it's developing fast, right? Now in the hackathon, we researched how to, as you noticed like in the demo, we did not have roofs at all. So in the hackathon, one of the things we tried was kind of using this GeoE3 data set to add roof geometries, because those are very difficult to find out from the architectural drawings. So this is looking really promising. Now we're a very young startup. We got way more work to do than we have time. So we haven't had time to put it into production yet, but it's definitely looking very promising. Okay, well, just shortly on the impact. It's automatic, so don't need to do all the manual work. It's standardized, so you can just plug in to anywhere, and it's cheap and fast and scalable, so you can do it like currently you can't really do it even for a single building because it's too expensive, but with our system you can actually do it for an entire city, for example. And we believe that this is really necessary in order to reach the sustainability goals of the European Union, because buildings just account for such a huge fraction of all the emissions. And yeah, example use cases probably won't have time to go into too much detail on these.
So we can create digital twins, for example. We have got a project going on with Helsinki City Housing, which is Finland's largest lessor, that means landlord. They've got 50,000 apartments. They called us and, hey, do you want to do a project? So we were like, yes, of course we want to do a project. We always want to do projects. And we're doing 100 models for them now, which they are using for renovation planning. Yeah, I think I'll skip those. Here's our team, only 3 people for now, but we are growing fast. We met through hackathons, and yeah, that's probably enough. Okay, but yeah, that's the presentation, thank you. You can contact us there, and we'd love to do, like, if you have any pilot ideas, if you kind of have any questions, just contact us, yeah. The website is still under construction, so don't be scared, it's not quite ready yet, yeah. Thanks. All right, thank you, Yami. The next presentation comes from Portugal. They had really trouble to get here in Leipzig because of some issues, but you actually made it, so thank you for coming. So Armando Dauer and Tiago Damascu will be presenting the simulator for predicting accumulation and drainage through elevation, SPADE. Well, good afternoon, everyone. My name is Armando. That is my partner, Tiago. And for the next few minutes, I'll talk a little bit about our project during the hackathon. I would just compliment. It's been a crazy ride to get here, and I'm really glad we could make it. And I would thank you, Mr. Antti, for all your help. So, our project is called SPADE. Well, me and Tiago, we are both PhD students. And at our spare time, we like to go on side quests and make and present some new projects that can evolve to something bigger. And when we heard about the location intelligence for smart cities hackathon, we were really interested. However, at the time, we had no idea what to do. And we started to do brainstorms and try to create something. And one thing that we tried was to look at the resources that we had available. And one thing caught my attention, the TTM, the digital terrain models. Back in Brazil, we are living in Portugal, but we are both from Brazil. I was a professor, and I gave some classes on geoprocessing. And DTMs are no strange to me. We use in classes to calculate water basins. So I come to Tiago and say, hey, I think we can use that. But at the moment, we didn't know how. Unfortunately, at the same time that we were making the brainstorms, something not so good happened in the city I live, Porto, there in Portugal. There was a really, really heavy precipitation event in Porto. And well, I don't know if you ever have been in Portugal, but Portuguese really, really like to make the cities in really challenged landscapes. So everything is a hill. And what happens in hill and water is that water goes down the hill and gains speed and accumulates. So one really beautiful street had really serious damages, Rua Florida, and one metro station nearby also flooded. Some escalators are not still working. This happened in March. So we thought, okay, I think we have digital terrain models. We know that waters flow from higher places to lower places. I think we can use that and make something that can assist in predicting how water flows and to help to avoid these things. And we started to research about the subject. One thing that we figured out, thankfully to Environmental Protection Agency, the American agency, that heavy precipitation is increasing, and about frequency of heavy precipitation
9 of the 10 most frequently years in heavy precipitation happen in the past 30 years. So we have a side effect of global warming. And the second thing is, due to this unexpected precipitation, if you collect all the damage from 1988 to 2017, the cost of these floods caused by heavy precipitation alone can go by $73 billion. So it's a lot in USA alone. So I thought, well, we can use that, and you can apply that. And that's how SPADE was born. I'm a really fan of acronyms, and I'm really proud of this one. So SPADE stands for Simulator for Predicting Accumulation and Drainage Through Elevation. And one thing that Thiago, as a civil engineer, reminded me is that elevation is not everything for calculating water flow and water precipitation. One really important thing is also soil cover. One part of the water will infiltrate, another will flow, so you have to take this in account. However, the acronym was done and we couldn't change it. However, but we applied that. So SPADE is composed by 2 algorithms. The first one calculates how water will flow, and the second one calculates how much water will infiltrate and how much will flow to lower areas. Talking about the first algorithm, the PATH algorithm, we used GeoE3 database to collect the DTMs, and we did some calculations. Here you can see a visual representation of DTMs. The redder parts are higher places, and the blue ones are lower places. So what we did was, we placed pins weakly spaced, and each pin was a representation for a small area that kept all the water rain. And we spaced those 10 meters apart to have a really good representation. And then we calculated from the DTM, we imported the elevation of each one of these points. And we assumed that water will flow from this point to the closest lower point. So with that, we can see how water will flow, have an idea and insight how this water will flow. And with that, we can predict how it will move and also possible accumulation points that will be possible flood areas. So here we have all these areas, and also we have our model can estimate, it's a better word, for how much water will accumulate in these areas. The second one was an image processing algorithm. We initially intended to use Thiago's expertise in image recognition and artificial intelligence and neural networks. However, we had to do some compromises to have an MVP at the end of the hackathon. So we did it for the different way. We collected a OpenStreetMap image, and we know that computers do not read colors or images, it reads numbers. So for each one of these pixels, we calculated the color of it, and we apply an HSF filter. What this does is we set higher and lower bounds, and it can calculate a group of colors that this pixel will be part of. So we make 3 large groups. The first one are blue groups that represent water bodies, so no water will infiltrate since the waterhead is way above the landscape. The second one is a green group that represents parks and forests, and we estimate that in these points the water will infiltrate a lot. And the second one are the black ones, and this represents a grayish area. So it has a somewhat permeability, but not as good as green areas and not as bad as blue areas. So here we have a little demo of our project, and it's really simple to use. That was the idea. You just tap the city,
and then estimate how much water will rain. It shows the city, and we press process. This is, it's processing every time we do this, so it takes a while. But the first thing, it's shows some information, and when it's finished to process, yes, you can have a little representation of the calculation of the areas and the filtration indexes. And there, each black mark is a possible water accumulation point. And you can, I think you can see in bluish lines, yes, that's better. So you can see how water will flow. The darker the blue, the more water will flow to the points. And each point, it holds the elevation and also the how much water is supposed to accumulate. And finally, we are keeping developing spade, and we want to do some upgrades. The first one, it's expand spade coverage area. Right now it works in a few Portuguese cities. We want to make as wide as possible this coverage area. We also know that it's important to implement a drainage tool to calculate and predict how much water, how this flow will be affected by drainage systems distributed along the city. We want to implement also a water elevation prediction. Well, we know the volume, but what does that really mean? It means that the water will elevate 50 centimeters, 1 meter, 1.5 meters. So what these volumes really represent? We want to do that in a physical way to everyone understand. Also enhance our image recognition algorithm, putting together image, artificial intelligence and neural network algorithms to make a better version of this and more accurate. And finally, put a pipeline for uploading user data. Make it more user-friendly and make it faster to upload large sets of data for our users can understand and can play a little bit with spades and know the difference between different data sets. And I think that's all. Here you have a QR code if you want to try spade and maybe give us any feedback. Thank you so much. Thank you, Armando and Diego. The last presentation comes from Valerie Tatsisvili, and it's Location Intelligence for Smart Cities, Renewable Energy Potential. So the floor is yours. Okay, I'm completely on the borrowed time, so I have to finish it in 1 minute, I guess. Okay. Yeah, let's start. It works. Yeah. I'm Valery Tatsishvili. I'm Chief Product Officer at Chaos, and I'm going to present our solution for this hackathon, which is renewable energy potential. So I will skip some slides for obvious reasons. Basically I will give a bit of a context of who we are and why did we participate in this hackathon. So the challenge we are trying to solve is, has been discussed throughout this conference, that there is lack of ready actionable insights. There is a lot of raw data, but by itself it doesn't have a value unless you combine, get from different sources and process it. And we wanted to address this challenge by building the comprehensive machine learning powered location intelligence platform,
which provides ready actionable insights without you needing, as a user, to combine the data and do the data processing yourself. So our dashboards or our product enables users to see the locations, the past, present, and also future through our forecasts. And it enables to collaborate and do the reporting or integrate our insights in the solution. And to give a couple of concrete examples of taste of the product, so for example, for property developers and investors, this tool can be used for prospecting, which is like finding the property plots that are good opportunities for development or investment, and then mark those locations and analyze the surroundings of the locations in terms of services or people or mobility, and generate reports. Similarly, municipalities can validate and manage city development targets and again generate reports for the stakeholders. So that's basically quite brief who we are. And back to the hackathon. The goal of the hackathon was to encourage new innovative solutions based on GOA3 open data and other open source data. And our goal was to first raise awareness that the typically open data is not enough, at least in real estate, for developing the real life business cases. And then second, we wanted to expand our product offering through the ESG transitions of our customers. And the solution we proposed, I already mentioned, is Renewable Energy Potential Index. This is how the index was generated or built. We fetch the data from open repositories like 3D building geometries and locations, and combined with weather data, and created solar irradiance simulations, which is basically how much solar light building surface receives. But we did not stop there. We combined the proprietary or licensed data on the buildings, like energy class, building age, heating method, and consumption. And we combined those to create this Renewable Energy Potential Index. And if the demo works, yeah, we are seeing it. This is Helsinki. And then blue ones are the buildings which are in the shadow, not getting much sunlight, and then red ones are getting a lot. Well, it's Finland, so relatively. And it's quite detailed because, as you see, like as we rotate and look from the north to the city, there is a lot of blue, which is obvious from, there's not much sun from the north side. And this is the simulation results. But as I said, we went one step further and generate the index by combining different data. And this is the how the index looks like. So the green buildings are high potential, and then yellow buildings are low potential. So the green buildings are the buildings which are probably old, not energy efficient, and they will benefit from the installments of the solar panels, for example, or investing in the renewable energy. Oops. Hold on, I'm trying to, yeah. So getting back to the main point, the simulation itself of solar energy, how much energy building receives, is not new. Helsinki has 2 different map services that provides the simulations, but it lacks the business case because from this you cannot make business decision of which of these buildings do you want to invest in solar panels. And in contrast, our index, within its scope, it provides the ability to quickly compare the buildings, and if you are a city or the investor or building owner, which buildings in your portfolio can you or is better to invest. So
that's basically our tool, and that's how far we got in this 2-day hackathon. The next plan is to kind of continue R&D on this and integrate in the product line. So to finish or conclude, I think we heard a lot that this AI and analytics are going to disrupt all the industries, but they are very data heavy, and consistent data and up-to-date high quality data is very important. And in real estate industry, at least, public sector is the owner of the data, or most valuable data. And throughout our experience dealing with a lot of municipalities from different countries, municipalities not always have the best services or to serve and maintain the data companies. And hearing these initiatives on this conference, that creating the centralized data space, I think it will, on the one hand, fast track the digital transformation of the municipalities, but also help a lot to reduce the bureaucracy and get easier access to data. Thank you. That was all. This is our website. You can scan, and feel free to get in touch. We like to collaborate. Thanks. So those were the examples of the winners from the hackathon. So I hope that you enjoyed the presentation. At least I enjoyed, and I guess you can contact them if you want. We also have a stand outside, GeoE stand and Location Innovation Hub stand. If you're interested in those, please come to see us in outside. So thank you very much. Also from also from my side, thanks a lot also for keeping in time. So which has a kind of, that was also an award to do that. Originally, well, when we were setting up the Data Week, it was also planned to have an exchange forum, so kind of 1.5 hours of getting back and forth and exchanging on the different solutions. We don't have that, and that probably we can set that up probably for next year. We will think about that. But I would like to make an announcement that after the coffee break there is a session on urban planning. So BIM will be there. So if you are, several works has been presented in that direction, so that's really recommended. And then also in the evening we will have another session about an academy, whether if you would like to learn all that nice things to do it yourself, there will be an hands-on session for an online platform, an online academy that chaired by Anina and Alpo, and you are very welcome to join there. Right, then now enjoy the coffee break.
Hallo alle zusammen. Wir warten noch kurz, ob noch jemand zu uns kommt. Nein. Also herzlich willkommen zur Session Datenkompetenz. Mein Name ist Julia Friedrich, ich bin Arbeitsgruppenleiterin am Kompetenzzentrum Künstlich-Menschlich Intelligent. Das gehört zum Institut für angewandte Informatik, die auch hier mit Ausrichter sind der Data Week. Und ich freue mich, dass wir hier 3 spannende Vorträge hören und dass wir so eine weiblich besetzte Session haben zur Ausnahme. Genau, wir haben 4 Referentinnen und 3 Vorträge in unserer Session. Zuerst wird uns Diljana Bossens etwas zu Datenkompetenz im Allgemeinen erzählen und warum es wichtig ist, sich jetzt in dieser Zeit damit zu beschäftigen. Ich werde sie gleich noch mal ein bisschen näher vorstellen. Danach kommen Frau Neuschel und Kustorika, die uns zum Data Lab West Sachs etwas erzählen und zur Arbeit mit den Unternehmen dort und datengetriebener Wertschöpfung. Und zum Schluss haben wir Frau Rebecca Gersbach, die wird uns mit Blick aus dem Projekt Toolbox Datenkompetenz etwas zu datengetriebenen Entscheidungen in der Stadtverwaltung und ja, zu Prozessen rund um Open Data erzählen. Genau, wir kommen erst zur Frau Bossens. Ich will gar nicht ganz viel erzählen, weil Sie sich bestimmt auch selber noch kurz vorstellen. Frau Bossens ist Gründerin von Datenkompetenz Online und gibt Schulungen, hat selber Trainings entwickelt rund um Datenkompetenz und vermittelt Menschen, wie sie kritisch und selbstsicher mit Daten umgehen können. So. Ich will das kurz noch vergrößern. Ja, hallo zusammen. Vielen Dank, Jule. Also du hast ja schon eigentlich wesentlich gesagt, also deswegen springe ich direkt zum Thema. Ich möchte sagen, dass manchmal versagen wir es. Manchmal versagen wir es, wenn wir mit Daten arbeiten. Vielleicht kommt es euch diese Situation bekannt vor. Sie halten eine sehr wichtige Präsentation vor. Sie haben Dashboards vorbereitet, Ihre Dashboards sehen sehr gut aus. Sie haben richtigen Wahl mit Diagrammen getroffen. Ihre Message ist klar und deutlich. Der Aufbau zum Fazit ist unschlagbar und haut alle um. Und dann kommt einer dieser Typ hinten in den Raum. Ihr wisst schon, wen ich meine. Also der mit verschränkten Armen und so finsterne Miene. Und er wartet tatsächlich bis zur allerletzten Sekunde, um seinen Kommentar abzugeben. Entschuldigung, aber diese KPI XY kann so nicht stimmen und eigentlich die Daten, was du benutzt hast, ist völlig unbrauchbar. Autsch! In diesem Moment entzieht er euch die gesamte Halt und schickt euch in eine sehr miserable Lage, und zwar vor allen Kollegen. Einfach nur bitter. Und das Ding ist, wenn wir mit Daten arbeiten, dann machen wir Fehler. Entschuldigung, wenn wir mit Daten arbeiten, können wir blind werden. Und wenn wir blind werden, können wir Fehler machen. Und diese Fehler können große Schaden verursachen. Von kolossalen Versagen der Wall Street Quanten und deren Modellen während der Finanzkrise bis zu dieser Parabel der Google Flu-Trends und deren Lektion mit der statistischen Kennzahlen. Also diese Beispiele zeigen uns, dass wir eigentlich nicht immer erfolgreich waren bei der Arbeit mit Daten. Aber die eigentliche Frage ist, warum passieren uns diese Fehler? Denn diese Fehler zu entdecken, ist es eigentlich ziemlich einfach, solange es jemand anderer macht. Wenn ich selber den Bock abgeschossen habe, dann scheint es so, dass ich es erst merke, wenn der Typ hinten im Raum seinen Kommentar ablässt. Deswegen
damit euch solche unangenehme Situationen erspart werden, möchte ich über Fälle sprechen, die uns bei der Arbeit mit Daten passieren können. Genau. Der US-Meteoritengesellschaft stellt sehr interessanten Datensatz zur Verfügung. Es ist Open Data. Und es handelt sich um Meteoriteneinschläge auf die Erdoberfläche zwischen, also in dem Zeitraum vor 2500 vor Christus bis zu dem Jahr 2012. Dieser Datensatz beinhaltet über 34.000 Daten. Und wenn wir diese Daten auf eine Karte visualisieren, dann bekommen wir folgendes Bild. Also jedes Kreis steht für einen Meteoriteneinschlag und je größer der Kreis ist, desto schwer war diesen Meteoriteneinschlag. Und wenn wir in unserem Alltag solche Bilder bekommen, dann verfallen wir sehr oft in das Verhalten von einem Teenager, der blitzschnell durch seinen Instagram-Feed scrollt. So schauen wir viele Diagramme in unseren Berichten. Also uns fällt tatsächlich diese Quality Time, diese Zeit mit unseren Daten, damit wir sie besser betrachten können. Und so ein Verhalten führt dazu, dass wir Dinge übersehen können. Hat sich jemand gerade gefragt, warum gibt es Meteoriteneinschläge dort, wo das Land gibt? Was ist eigentlich mit Ozean? Oder was ist eigentlich mit Gebieten von Amazonas oder Grönland oder Zentralafrikas? Also gibt es da ein besonderes Schutzschild oder eine besondere Macht, der diese Gebiete vom Schaden aufbewahrt? Wir Menschen mögen solche wilde Theorien zu entwickeln, oder? Und der wichtigste Hinweis verbirgt sich eigentlich bereits in dem Titel von dieser Abbildung. Es handelt sich um jeder aufgezeichnete Meteoriteneinschlag. Und wenn wir kurz nachdenken, was passiert oder was muss passieren, damit ein Meteoriteneinschlag aufgezeichnet wird. Also das heißt, jemand muss das beobachten, gemeldet, und jemand muss das aufgezeichnet haben. Und die Person, die das aufzeichnet, muss seiner Arbeit gewiss nachgehen. Und so ein Verhalten ist viel wahrscheinlicher in den entwickelten Ländern, wo die Bevölkerungsdichte ziemlich hoch ist. Das heißt, die Karte zeigt uns nicht, wo die Meteoriten eingeschlagen sind, sondern die Karte zeigt uns, wo die Meteoriten höchstwahrscheinlich einschlagen, wo sie beobachtet, gemeldet und aufgezeichnet wurden. Und wenn wir die Perspektive auf unserer Karte ändern und schauen wir uns an, wann wurden diese Meteoriten eingeschlagen, dann sehen wir folgendes Bild. Wir sehen beispielsweise, dass es ziemlich große Unterschied gibt zwischen ersten Punkt auf der rechten Seite und dem zweiten Punkt. Das bedeutet nicht, dass dazwischen keine Meteoriteneinschläge gab, sondern das bedeutet, dass nur diese beiden aufgezeichnet wurden. Und wenn wir auf der linken Seite schauen, also in den letzten Jahrzehnten, dann sehen wir, dass dort die Anzahl der Meteoriteneinschläge sich häuft. Das bedeutet auch nicht wiederum, dass die Anzahl der Meteoriten so drastisch gestiegen ist, sondern das weist vielmehr darauf hin, dass heutzutage gibt es eine offizielle Stelle, wo ich das melden kann. Heutzutage sind die Prozesse optimiert, die höchstwahrscheinlich mit Technologien unterstützt sind, die das eventuell auch automatisch aufzeichnen können. Und wenn wir solche Daten auf dem Tisch bekommen in unserem Alltag und beginnen mit ihnen zu arbeiten, dann vergessen wir sehr oft, uns selber zu fragen, wo kommen die Daten her? Was ist eigentlich die Datenquelle? Was zeigen mir die Daten? Und was zeigen mir vor allem die Daten nicht? Wir vergessen, dass es eine Lücke zwischen Realität und Daten gibt. Wir behandeln die Daten so, als ob sie 1:1 Realität darstellen. Und das ist meistens nicht der Fall.
Es geht immer eine Lücke zwischen Realität und Daten. Und die Frage ist, wie groß ist die? Kommen wir zum Fehler Nummer 2. Bundes-US Luftfahrtbehörde erlaubt es Piloten, Vorfälle freiwillig zu melden, wenn sie mit ihrer Maschine während der Start, Flug oder Landung Kollisionen mit wilden Tieren zu dokumentieren. Und wir haben jetzt Ausschnitt auf diese Daten. Hier schauen wir uns einen Ausschnitt, der im Zeitraum von 2000 bis zum Jahr 2017 liegt. Und hier geht es um die Gesamtanzahl der Kollisionen pro Jahr. Und wir sehen hier einen kontinuierlichen Anstieg von dem Jahr 2000 bis zum Jahr 2016 und danach gibt es einen Rückschlag. Und die Frage ist, warum? Und die Antwort auf diese Frage können wir finden, wenn wir unsere Daten anders aggregieren, wenn wir Granularität unserer Daten anders darstellen, also erhöhen in diesem Fall. Und beispielsweise schauen wir uns nicht die Jahresebene, sondern schauen wir uns beispielsweise auf Monatsebene oder Datenebene, wie sieht's dann dort aus. Und dort sehen wir deutlich, dass die Kurve eigentlich nicht nach unten geht, sondern die Kurve geht nur bis zur Mitte von dem Jahr 2017. Das heißt, uns fehlen Daten für die letzten 6 Monate im Jahr 2017. Und hier ist noch ganz wichtig, ich möchte darauf hinweisen, dass wenn ihr mit Datenaggregationen arbeitet, schaut auch die Datengrenzen an. In diesem Fall, unsere Datengrenzen sind folgendes, dass der erste Aufzeichnung hat am 01.01.2000 stattgefunden und die letzte wurde dann am 31.07.2017 aufgezeichnet. Und das ist unsere Datengrenze. Und ich möchte euch nochmal deutlicher machen, warum sollen wir diese Datengrenze betrachten? Nehmen wir an, wir haben folgende Frage. In welchem Monat gab es die höchste Anzahl an Kollisionen? Und um diese Frage zu beantworten, seht ihr hier die Gesamtanzahl über alle Jahre, die pro Monat, also auf jeden Monat unterbrochen ist. Und hier seht ihr eigentlich die Antwort auf unsere Frage, dass im Monat Juli gab es die höchste Anzahl an Kollisionen. Aber Moment mal, wir kennen doch jetzt, dass unsere Daten nur bis zur Mitte von dem Jahr 2017 gehen. Und wenn wir genau diese Informationen auf unserem Grafik hervorheben, also wo sind die Daten von das Jahr 2017, dann wird es deutlicher, dass ausgerechnet im Monat Juli haben wir ziemlich große Block, was für das Jahr 2017 steht. Und wenn wir diese Daten exkludieren und unsere Daten jetzt vergleichbar machen, dann sehen wir, dass nicht der Monat Juli, sondern Monat August hat die höchste Anzahl an Kollisionen. Das heißt, wenn wir Aggregationen und Datengrenzen betrachten, dann könnte unsere Antwort komplett anders aussehen. Kommen wir zu Fehler Nummer 3. Also hier ist ziemlich überschaubare Tabelle. Hier geht es um die Fettlebigkeit in den USA. In den USA wurden unterschiedliche Menschen in dem Zeitraum 2011 bis 2016 nach ihrem Gewicht befragt. Und in dieser Tabelle seht ihr Daten, also wann wurden diese Menschen gefragt, in welchem Bundesstaat, wie viel Menschen pro Bundesstaat pro Jahr gefragt wurde und auch gibt es eine Rate, die spricht dafür, wie viele Menschen sind dann übergewichtig. Das Ganze ist ja auch noch nach Subkategorien unterteilt, also nämlich Altersgruppen. Und wenn wir jetzt beispielsweise folgende Grafik darstellen wollen, wir wollen einen Durchschnitt als Linie über alle Jahre darstellen, und zwar pro Bundesland. Und diesen Durchschnitt wollen wir pro Altersgruppe nochmal unterteilen.
Und wenn wir das erreichen wollen, dann habe ich sehr oft gesehen, dass viele Menschen verfallen in so eine Excel-Denke. Man nimmt einfach die Tabelle und man filtert die Tabelle nach einem bestimmten Jahr, nach einem bestimmten Staat, also Bundesstaat, nach einer bestimmten Subkategorie. Und dann könnte man dann nochmal die Spalte mit prozentualen Anteilen zur Fettlebigkeit markieren und Excel zeigt sogar unten rechts Mittelwert, kein Hexenwert. Aber diese Berechnung wäre es richtig, wenn wir davon ausgehen würden, dass wir immer eine und dieselbe Anzahl der Menschen pro Jahr, pro Bundesland befragen würden, wenn unser Nenner immer eine und das Gleiche wäre. Hier übersehen wir komplett die Information über die Anzahl der befragten Menschen unserer Stichprobengruppe. Das heißt, die Formel würde komplett anders aussehen, nämlich das müssen wir mit berücksichtigen. Wir müssen einen gewichteten Mittelwert berechnen. Und ich habe noch für euch hier nochmal beide Ergebnisse ausgerechnet und gegenübergestellt, damit ihr seht, also welche Unterschiede gibt es dazwischen. Hier sprechen wir über prozentualen Anteilen. Und ja, es mag sein, dass diese prozentualen Anteile nicht gravierend sind, aber denkt größer, denkt in absoluten Werten. Was wäre, wenn ein Unternehmen wie DHL ihre Durchschnittswerte pro gelieferten Paketen ausrechnen würden? Dann würden diese prozentualen Anteile in absoluten Zahlen Tausende an Paketen bedeuten. Und hier gibt es ja sogar einen Bundesstaat, die Unterschied sogar von 2% hat. Das ist schon ziemlich viel. Ja, also diese Beispiele sollen euch eigentlich zeigen, dass es ziemlich einfach ist, so eine Datenfalle zu geraten. Aber wie können wir das vermeiden? Wie können wir sicherstellen, dass die Entscheidungen, was wir heute treffen, auf Grundlagen von zuverlässigen Informationen sind und nicht auf falsche Annahmen sich basieren? Und hier kommt das Konzept von Datenkompetenz. Also wenn wir in der heutigen Welt, digitale Welt, über Daten sprechen, dann meinen wir sehr oft Informationen, die gespeichert oder aufgeschrieben sind. Und Datenkompetenz, das ist die Fähigkeit, die hilft mir, diese Informationen zu lesen, sie richtig für mich interpretieren, zu nutzen, damit ich auch bessere Entscheidungen treffen kann. Und bei Datenkompetenz, das kritisches Denken ist auch sehr wichtig. Denn genau mit diesem kritisches Denken kann ich ja richtige Informationen von Missinformationen unterscheiden. Ich habe jetzt euch ein paar Fälle gezeigt. Und das wäre für mich schon Grund, Datenkompetenzen zu lernen. Aber es geht ja viel mehr darüber hinaus. Und über ein paar weitere Gründe möchte ich genau mit euch sprechen. Also warum es ist jetzt an der Zeit, Datenkompetenzen zu erlernen. Wir leben in einer digitalen Welt. Es gibt viele Daten heutzutage. Google verzeichnet 3,5 Milliarden an Suchanfragen pro Tag. Amazon bekommt 2,5 Milliarden an Online-Bestellungen pro Tag. Und Facebook hat 1,8 Milliarden an aktive User täglich auf ihrer Plattform. Wir alle produzieren Daten und Datenmenge wächst exponentiell. Und deswegen halte ich für richtig, dass jeder von uns, jeder Bürger und Bürgerin eine informierte Rolle in dieser Gesellschaft einnimmt und wirklich gegen richtige Informationen und nicht, also oder beziehungsweise Missinformationen unterscheidet. Der weitere Grund wäre datengesteuerte Entscheidungsfindung. Nicht nur Unternehmen, sondern auch staatliche Institutionen, auch Verwaltungen nutzen heutzutage viele Daten, damit sie auch bessere Entscheidungen treffen. Und grundlegendes Wissen
von Datenkompetenz ermöglicht es mir, zu richtigen Entscheidungen zu treffen, weil ich kenne mich mit guten Daten, also ich kann guten Datenqualität unterscheiden von schlechten. Ich verstehe, was bedeutet zuverlässige Quelle und was nicht. Ich kann die Daten lesen und ich kann mit Daten kommunizieren. Der weitere Grund wäre dann berufliche Entwicklung. Ich schaue mir regelmäßig aktuelle Stellenanzeigen und dabei fällt mir auf, dass nicht nur Datenjobs fordern dieses Wissen, also diesen sicheren Umgang mit Daten, sondern viele Fachabteilungen wollen, dass wir auch mit Daten arbeiten. Das heißt, mit Datenkompetenz verbessere ich auf jeden Fall Chance, damit ich einen besseren Job finde. Wenn ich einen Job habe, dann kann ich meinen Arbeitsplatz sichern damit und ich habe auf jeden Fall bessere Karrierechancen. Datenschutz und Sicherheit. Natürlich da, wo es sehr viele Daten gibt, müssen wir über Datenschutz und Sicherheit sprechen. Und nicht nur sprechen, wir sollen uns damit etwa auskennen. Wir sollen wissen, wie wir unsere Daten schützen können. Wir sollen wissen, was sind personenbezogene Daten, was sind nicht personenbezogene Daten, wie kann ich damit umgehen und welche Konsequenzen hat mein Verhalten heute. Und wie kann ich möglicherweise auch potenzielle Gefahren oder Bedrohungen auch erkennen. Und zu guter Letzt technologische Entwicklung. Manchmal habe ich wirklich das Gefühl, dass wir alle in einem super ICE-Zug sitzen, der schnell von Berlin nach München fährt. Und da schauen wir aus dem Fenster auf diese schnell veränderte Landschaft und bewundern wir das. Und genau dieser schnelle Zug ist nicht anders als die technologische Entwicklung. Und dieser Zug fährt uns mit rasanter Geschwindigkeit direkt in die Zukunft, wo künstliche Intelligenz und Daten eine sehr wichtige Rolle spielen. Und wir sprechen heutzutage viel über künstliche Intelligenz. Und solche große Konzerne wie BASF oder DHL haben schon fest KI-Lösungen bei sich in den Unternehmen implementiert und davon profitieren. Doch wenn wir tatsächlich aus dem Fenster auf diese schönen Landschaften schauen und wie die Welt sich verändert, sollen wir tatsächlich nicht uns selber vergessen. Wir sollen nicht unser Wissen, unsere Fähigkeit außer Acht lassen, sondern wir sollen an diese technologische Entwicklung uns anpassen. Und die Wahrheit ist, dass wir Bürger und Bürgerinnen, wir können uns nicht mit diesen großen Konzernen vergleichen. Wir haben nicht diese Ressource und so rasant an diese technologische Entwicklung uns anpassen. Aber was wir machen können, ist schon heute die Sprache von Daten zu lernen. Und das ist Datenkompetenz. Also Datenkompetenz ist nicht mehr Luxus. Es ist Notwendigkeit. Das ist unser Ticket, um in diesen schnellen Zug zu bleiben und die Kontrolle über unsere Fahrt zu behalten. Es ist jetzt an der Zeit zu handeln. Es ist jetzt an der Zeit, die Sprache der Daten zu lernen und zu unserer eigenen zu machen. Denn wenn wir Datenkompetenzen beherrschen, dann können wir sicherstellen, dass wir nicht nur Passagiere auf diesem Zug sind, sondern wir sind aktive Mitgestalter der digitalen Zukunft. Vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Also ich freue mich jetzt auf die Fragen und ja, wenn euch die Fragen dann später einfallen, dann gerne lasst uns dann vernetzen und wenn ihr dann richtigen Umgang mit Daten erlernen möchtet, schaut gerne bei datenkompetenz-online.de. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Gibt es denn Fragen aus dem Publikum? Ich würde diejenigen bitten, auch an so ein Mikrofon zu treten und das einzuschalten im Idealfall. Und ja, bitte. Vielen Dank für den Vortrag auf jeden Fall. Was mich interessieren würde, ist, was speziell ist denn jetzt Data Literacy bzw. Datenkompetenz?
Weil wenn ich mir das ansehe, so meine Rolle als Bürger benötigt eine andere Data Literacy als jetzt meine Rolle als Wissenschaftler. Sie hatten ja auch schon Statistik angesprochen beispielsweise oder die Sprache von Daten. Vielleicht meinen Sie da Programmieren oder was auch immer. Aber was sind dann spezifische Kompetenzen, Skills, Wissen, was man dann nötigt, um Data Literate zu sein? Ja, also besonders Pandemiezeit hat uns gezeigt, dass sehr viele Informationen werden heutzutage mit Zahlen kommuniziert. Ne? Also vor allem, es wurden auch Dashboards von RKI zur Verfügung gestellt oder von anderen Instituten, wo wir einfach uns informieren können. Ne? Und das ist genau dieses kritisches Denken steht im Vordergrund. Also was bedeutet das, wenn die Kurve nach unten geht? Wir haben jetzt dieses Beispiel gesehen, das bedeutet nicht immer, dass wir einen negativen Rückgang haben. Genau dasselbe geht es in andere Richtung. Das heißt, dieses kritisches Denken, Hinterfragen steht ja im Vordergrund, die richtigen Informationen von Missinformationen zu vermeiden. Und bei uns, also bei Datenkompetenz Online, wir schauen auf Datenkompetenz aus betriebswirtschaftlichen Sicht und da unterscheiden wir tatsächlich nach unterschiedlichen Gruppen von Arbeitnehmern. Es gibt ja klar die Menschen, die jetzt brauchen einfach nur in ihrem beruflichen Alltag nur die Daten lesen, Dashboard lesen, Berichten verstehen, aber es gibt die jetzt eher so technisch agieren, das heißt Dashboard erstellen und die brauchen komplett unterschiedliche Datenkompetenzen. Also um kurz zusammenzufassen, würde ich sagen, Datenkompetenz ist schon ein sehr breites Feld und man muss ja unterscheiden, welche Rolle habe ich und welche Datenkompetenzen und auf welchem Level brauche ich dann. Ja. Also das ist auf jeden Fall das, was ich jetzt angesprochen habe, kritisches Denken, aber auch Datenethik. Und wie leite ich auch das Handeln ab? Weil sehr oft schaue ich Daten an und ich bevorzuge zu sagen, dass anhand der Daten, anhand der Informationen, was ich betrachte, möchte ich dateninformierte Entscheidungen ableiten. Das heißt, vor allem, ich informiere mich mit Daten, aber ich muss trotzdem meiner Intuition vertrauen, ich muss auf meine Wissen, auf meine Erfahrung schauen und das Ganze zusammenzubringen, damit ich zu einer datenethischen Handlung komme. Unter anderem, ja. Verstehen Sie die? Ja, genau. Ja, also das Problem ist, dass Datenethik ist ja halt nicht so wirklich in unserer allgemeinen Bildung so fest verankert. Deswegen ist es ja genau so, wie Sie sagen. Also das ist jetzt eher, ich bin datenkompetent und kann ja mehr so von Datenethik verstehen. Ja. Ja, deswegen wäre meine Frage gleich im Anschluss, welche Rolle spielt das in der Schule? Im Ethikunterricht oder im Informatikunterricht? Also gibt es da Ansätze, wie man das vermittelt? Also in der Schule finde ich besonders wichtig, damit schon anzufangen und man kann das anzufangen und man kann ja dann vielleicht mit ganz einfachen Beispielen anfangen, wie beispielsweise, was bedeutet, wenn wir Regenwahrscheinlichkeiten von 70% haben? Wir denken sehr oft, dass wir das verstehen, aber wenn ich jetzt euch alle befragen würde, also dann werde ich wahrscheinlich nicht so dieses klares Bild haben, weil jeder würde das anders interpretieren. Oder was bedeutet es, 20% der Schüler können dann Note 1 haben. 20% wovon?
Also dieses kritisches Denken, also finde ich schon, das kann man in ganz jüngeren Alter schon vermitteln. Ich würde dann jetzt zum zweiten Vortrag gerne überleiten und hoffe, genau, Liliana, du stehst ja danach noch für Fragen zur Verfügung. Dankeschön. Genau, um in dem Bild von Diljana zu bleiben, gehen wir jetzt zum zweiten Vortrag und schauen, ob die Unternehmen in Westsachsen alle ein Ticket besitzen, um in die Zukunft zu reisen. Wir haben zwei Speakerinnen, die Sarah Neuschel, sie ist stellvertretende Gruppenleiterin für Daten- und plattformbasierte Wertschöpfung am Fraunhofer Zentrum für internationales Management und Wissensökonomie. Und ihre Kollegin Wiebke Kusturica ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Westsächsischen Hochschule in Zwickau und forscht zu datenbasierten Wertschöpfungsprozessen. Und die beiden kommen vom Data Lab Westsachs und werden uns sicherlich gleich selber noch ein bisschen was dazu erzählen, was das ist. Darum greife ich gar nicht vor. Ihr könnt einfach weiterklicken. Ich würde einfach den Stuhl jetzt hier nehmen. Ja, hallo von uns auch in die Runde. Ich bin sehr gespannt, wie Sie jetzt unseren Beitrag empfinden werden, nachdem Sie vermutlich auch den gesamten Tag heute hier schon verbracht haben und sehr viele Einblicke zu den Datenentwicklungen in Kommunen erhalten haben, aber auch im Vergleich zu dem, was wir gleich präsentieren werden, wahrscheinlich viel komplexere Beispiele jetzt gehört haben, etwa zum digitalen Zwillingen. Wir nehmen Sie jetzt mit zu einem Realitätscheck auf KMU-Ebene, was es da bedeutet, Digitalprojekte mit KMU in Westsachsen zu machen. Das ist kurz die Gliederung, die wir jetzt in den nächsten 20 Minuten wahrscheinlich mit Ihnen durchgehen werden. Ich stelle Ihnen kurz das Projekt vor. Danach bringen wir ein konkretes Beispiel mit zu einem RX. RX, unsere Abkürzung für Realexperimente. Das ist unser Hauptbestandteil, wie wir unser Projekt Data Lab Westsachs gestalten, nämlich mit Realexperimenten oder auch Subexperimenten, Pilotprojekte, wie man das nennen will. Also konkrete Projekte zusammen mit Unternehmen. Und da wird Wiebke Kusturica das Beispiel EMBB, also Eisenbahnmuseum Leipzig, vorstellen, was wir da konkret gemacht haben. Ich ende dann nochmal mit einem kleinen Ausblick. Erstmal zu unserem Projekt. Das ist hinter uns das Team. Wiebke und ich sitzen heute hier und wir bearbeiten, oder unser Forschungsalltag von 5 Tagen sieht so aus, dass wir eigentlich gut zu 50% in diesem Data Lab Westsachs arbeiten und hier unsere Erfahrungen aus dem Fraunhofer IMW, speziell in meiner Gruppe Daten- und plattformbasierte Wertschöpfung bündeln, sowie von der WHZ, Westsächsischen Hochschule Zwickau, da vor allem die Wirtschaftsinformatikkompetenzen und bei uns die BWL-Kompetenzen zusammenbringen und haben einen Antrag damals geschrieben, um das Thema datenbasierte Wertschöpfung an Unternehmen bringen zu können, möglichst in realen Transferprojekten und zu sagen, wir sind in der Forschung ja immer thematisch sehr weit voran und haben fancy Konzepte und wollen mal verstehen, was konkret gibt es denn bei Unternehmen und was kann man konkret mit Unternehmen machen. Und damit sind wir sehr gut beschäftigt, immer auch in unserem Alltag zwischen den verschiedenen Metaebenen und Konzepten zu switchen und dem, was real bei Unternehmen passiert. Und da vor allem auch in einer Art Dolmetscherfunktion immer im Team sein zu müssen. Um diesen Begriff Datenkompetenz schon mal einen Bestandteil geben zu können, würde ich sagen, dass wir vor allem immer als Dolmetscher unterwegs sind, um mit den Firmen das Thema datenbasierte Wertschöpfung heranbringen zu können. Zu diesen ganzen Gesichtern sind jetzt hier verschiedene Kompetenzen auf der Folie aufgelistet. Also ohne jetzt nur zu sagen, wir sind Betriebswirte und Wirtschaftsinformatiker, kann man, glaube ich, auch sagen, wir sind diejenigen, die im Data Lab Westsachs Ideen beschleunigen oder auch Potenziale sehen, weil wir eine Art theoretisches Buffet an Möglichkeiten der datenbasierten Wertschöpfung im Kopf haben und schauen, wie das auf die Unternehmen matcht. Wir haben sozusagen Backend-Tüftler dabei, die mit verschiedensten Tools arbeiten können, um konkret Lösungsartefakte für Unternehmen schaffen zu können. Wir haben dann auch die KollegInnen dabei, die vor allem kreative Konzeptarbeit machen können. Und je nachdem, ob sie selber auch in dem Arbeitsalltag so im Projektgeschäft tätig sind, sind das alles Kompetenzen, die man dann noch abrundet durch ein bisschen Akademiearbeit und durch unsere Senior Experts, dass wir dann versuchen, das, was wir auf Unternehmensebene lernen, auch wieder zu aggregieren und dann auch in anderen, zum Beispiel solche Events heute zu tragen.
Hier grob nochmal unser Warum. Warum gibt es das Projekt? Wie gesagt, wir sind gestartet mit der Motivation, all unsere Forschungserfahrungen zum Thema datenbasierter Wertschöpfung und all den Ideen, was wir darunter verstehen. Das heißt, interne Effizienzsteigerung auf verschiedenen Ebenen, also beispielsweise auf Personalebene, auf Produktionsplanungsebene, generelle Effizienzen innerhalb eines Unternehmens oder auch Optimierungen Richtung Unternehmen zu einem Kunden oder das Schaffen völlig neuer Geschäftsmodelle, beispielsweise das Verkaufen datenbasierter Expertise. Also da gibt es ein Buffet an Bandbreite, an Möglichkeiten, die wir in der Forschung vor allem bei großen Unternehmen sahen und dachten, okay, wie machen wir das jetzt mit KMU, auch gerade bei uns in der Region? Haben den Antrag geschrieben und wurden dann auch seit Anfang letzten Jahres vom Simul Plus, einer Initiative des SMR hier in Sachsen, gefördert. Und sind damit ein Projekt, was wie eine Art thematisches Auffangbecken wirkt und haben da ganz viele Teilprojekte mit Firmen. Wir sind mit 5 gestartet und haben etwa 25 aktuell dabei. Es ist für uns, glaube ich, auch immer sehr schön zu sehen, dass das sehr über Weiterempfehlung auch in der Region funktioniert. Und für uns eine wichtige Erkenntnis, wir haben, glaube ich, Glück, dass die Unternehmen dabei sind, die auch eine Grundmotivation haben. Das macht uns, glaube ich, die Arbeit auch sehr viel leichter. Also wir sind dankbarerweise nicht in der Position, sagen zu müssen, ihr solltet mal was mit Daten machen, Unternehmen, wollen wir es mal zusammen ausprobieren. Da steht meist eine intrinsische Motivation dahinter. Kurz noch, falls Sie auch bei der Poster-Session draußen waren und auch die Roll-ups vom EDIH gesehen haben, kleine Einordnung. Das Data Lab Westex gibt es seit Anfang letzten Jahres. Mittlerweile gibt es ja auch nochmal die EDIH-Initiativen, da ist das Simul Plus ja auch einer der Partner. Und wenn beim EDIH davon gesprochen wird, dass es jetzt hier in diesem grauen Bereich, der linke Teil, diese Test Before Invest Formate geschaffen werden oder genutzt werden können, da ist jetzt unser Projekt eins davon. Also falls dann vielleicht auch mal bei den EDIH-Partnern ein Unternehmen anklopft und sagt, wie kann ich da jetzt irgendwie einen Kanal finden, die könnten sozusagen auch bei uns geparkt werden, bei uns in diesem Projekt. Wie machen wir das jetzt mit dem Test Before Invest? Damit man dieses, ja, also ein Projektalltag ist immer schwer zu visualisieren. Wir haben uns folgende Bereiche aufgeschrieben, wie man sich unser Data Lab Westex vorstellen kann. Das heißt, Fraunhofer und WHZ arbeiten zusammen, vor allem in den aktuell etwa 25 Teilprojekten. Wir sind ansonsten noch dabei, aktuell eine Art digitales Labor zu gestalten. Das wird eine Art Web-Umgebung sein, also eine zugangsgeschützte Web-Umgebung, in welchen dann all unsere Learnings und Unternehmensbeispiele anonymisiert aufbereitet sind und die Unternehmen möglichst auf Fragestellung und Use-Case-Ebene verstehen können, so haben wir das bei anderen Unternehmen gemacht und genau mit diesem Tool, mit dieser Klickanleitung kann ich jetzt meine eigenen Probleme lösen. Das ist, was hier unter digitales Labor noch vermerkt ist. Und das Dach des Ganzen ist unser Think Tank. Das bedeutet letztendlich, wir sind in der Region unterwegs, sitzen heute hier, sind selber gerne bei anderen Events dabei und würden einfach durch den Austausch auch verschiedene Themen zurück ins Projekt holen. Hier kurz ein Einblick, was bei uns Westsachsen bedeutet. Mittlerweile franzt der Bereich auch ein bisschen aus. Aber so um die Flanke unseres Fraunhofer-Zentrums in Leipzig bis zur WH in Zwickau haben sich viele Firmen angesiedelt, die mit uns diese Teilprojekte machen. Vielleicht ist das auch nochmal eine andere Art von interessanter Darstellung, nochmal aggregiert auf Branche. Wir sind ein Projekt, was das Thema datenbasierte Wertschöpfung unabhängig von der Branche bearbeitet. Es ist immer ganz spannend zu sehen, wo sich dann die Fragestellungen ähneln, ob es jetzt in Kommunen ist oder im produzierenden Bereich, bei Bildungsdienstleistern etc. Also da können wir, glaube ich, auf eine schöne Bandbreite schauen. Trotz der Bandbreite versuchen wir unsere Arbeit auch möglichst zu professionalisieren, indem wir eine Art Arbeitsblueprint haben. Und wenn wir diese Schritte mal betrachten oder das auch gleich mit einem Data Literacy Framework gleichsetzen, kann man sagen, dass wir aktuell sehr befähigend sind, auf dieser Ebene einen Use Case zu identifizieren. Ich sagte zwar, die Firmen kommen aus intrinsischer Motivation zu uns, aber meistens, weil sie sagen, wir haben gehört, irgendwie habt ihr Ideen, schaut doch mal, was bei uns geht in Datenarbeit. Das heißt, wir haben dann ein erstes Kennenlernen, werden danach meist einen Tag vor Ort beim Unternehmen sein und in jegliche Richtung von primären und sekundären Geschäftsprozessen, die wir so im Hinterkopf haben, Fragen stellen uns da wirklich möglichst dumm auch und versuchen zu verstehen, was sind die ganzen Systeme, was sind eure typischen Pains, was sind die Aufgaben, die ihr am meisten macht und die euch am meisten nerven. Und dann gehen wir dann in uns, das ist jetzt unter interner Potenzialidentifikation gemeint, nach so einem Tag beim Unternehmen schreiben wir eine Liste an möglichen To-Dos auf, wie wir Nutzen schaffen können.
Und danach kommen wir wieder kurz mit dem Unternehmen zusammen, zeigen denen die Liste, gemeinsam wählen wir aus. Und dann haben wir nochmal eine geschärfte Liste an Quick Wins und Long-Term Wins und das bearbeiten wir zusammen mit den Firmen. Vertragstermin mit DSGVO steht hier noch drauf, weil es für uns spannend war, gerade im Kontext Datenkompetenz zu sehen, wie sehr ein solches Gespräch über die Datenübergabe, die ja nötig ist, also das Unternehmen gibt uns Daten und wir gestalten so ein Gespräch dahingehend, dass wir einen Vertrag gemeinsam durchsprechen und auch eine DSGVO-Anlage durchsprechen. Das ist für uns immer ganz interessant zu sehen, dass die Unternehmen das sehr wertschätzen, wie professionalisiert dies auch wirken mag, einen gewissen Datenschutzaspekt auch mit einzubringen. Das ist auch nochmal eine Art Themenbereich, wo wir, glaube ich, dann auf der Ebene schon Wissen weitergeben können. Bis dahin standardisierter Prozess. Ab Datenbereitstellung ist es dann meistens ganz spannend. Bei vielen Unternehmen geht es schnell, manche haben irgendwie gar keinen Datenzugriff und dann kann man auch mal 8 Monate warten. Und ab dann franzt der Prozess aus. Deswegen kann ich jetzt hier keine weiteren Blaupausen nennen. Aber zumindest beim Use Case sind wir es als Projektteam, die zumindest aus dieser ganzen Forschung, die wir machen, glaube ich, gut Themen transferieren können. Und danach gehen wir in einen jeweils individuellen Arbeitsprozess. Vielleicht noch eine ganz kleine Ergänzung zu den Quick Wins und Long-Term Wins. Also in Summe sind das so 3, 4 Quick Wins, die wir im Unternehmen fixieren und ja eben aufgeteilt auf Konzeptarbeit bzw. Datenanalysen. Also wir fixieren uns pro Unternehmen nicht nur auf einen Schwerpunkt, sondern gehen da breit quasi durchs Unternehmen durch. Es sei denn, das Unternehmen kommt eben, wie jetzt gleich das Eisenbahnmuseum, mit einer ganz konkreten Fragestellung auf uns zu. Genau, da gehen wir ja kurz über. Das sind hier, ich sag mal, Beweisfotos, dass wir direkt im Unternehmen sind. Irgendwie, die Folie fanden wir selber so gut. Mal schauen, ob das hier nützt. Aber ich gehe jetzt mal weiter. Also, du wirst ja jetzt ein Beispiel bringen. Das ist eines der Unternehmen, die tatsächlich eine reale Idee hatten. Das Beispiel hilft hoffentlich, um die doch eher theoretische Einführung von mir nochmal konkreter zu verstehen. Das machen wir jetzt zu einem Unternehmen und dann gibt es da noch 24 mal weitere ähnliche Themen. Okay. Ja, das Eisenbahnmuseum kam Anfang diesen Jahres auf uns zu mit konkreten Fragestellungen. Kennengelernt hatten sich Marco als Schatzmeister vom Eisenbahnmuseum und Christoph, ich glaube, beim Simul Plus Event in Radebeul im letzten Jahr. Und ja, ganz kurz zum Eisenbahnmuseum. Was ist es überhaupt? Also es ist ein gemeinnütziger Verein. Beim Museum denkt man ja immer so, es ist irgendwie so ein bisschen, die werden gefördert und so. Nee, in dem Fall ist es wirklich ein gemeinnütziger Verein, die sich selbstständig finanzieren. Und die gibt es seit 1991, hier in Leipzig ansässig. Und deren eigentliches Anliegen ist es, die Erhaltung der Lok, die Sie hier sehen. Und weiterer historischer Schienenfahrzeuge. Ja, und im Wesentlichen bieten sie eben übers Jahr verteilt bis zu 20 Sonderfahrten an und ja, haben ihren Museumsbetrieb und führen noch 1, 2 Feste pro Jahr durch. So ist der Museumszug quasi zusammengestellt. Ich würde jetzt nicht auf die einzelnen Wagen eingehen und die Lok, also da können Sie gerne nach Plagwitz fahren und sich das direkt vor Ort angucken und auch in die Lok reinschauen. Ja, wie schon gesagt, maximal 20 Events, davon eben 14 bis 16 Sonderfahrten und eben Dampfseminare, das heißt, da können Sie selber Lokfahren lernen. Die 2 Feste habe ich schon angesprochen und ein Highlight ist der Nordpol-Express, der eine oder andere kennt es vielleicht, da kommt der Nikolaus mit dem Zug in dem Leipziger Hauptbahnhof an. Ich selber habe es noch nicht gesehen, soll aber sehr schön sein und ist vor allen Dingen von Familien mit kleinen Kindern immer super ausgebucht. Ja, was wissen wir noch über das Eisenbahnmuseum? Ja, ungefähr 4.500 Besucher oder Fahrgäste pro Jahr und die kaufen ihre Fahrkarten bzw. die Dampfseminare im Wesentlichen online, jetzt auch über einen Fahrkartenshop. Es gibt aber auch noch so eine relativ alte Zielgruppe, die ruft dann an und sagt, könnt ihr uns mal bitte 2 Tickets für die Fahrt nach Holzhau reservieren. Medienkanäle sind Facebook, Instagram, Printmedien und teilweise machen sie auch Radiowerbung. Und da war dann eben schon die Frage, sind das die richtigen Kanäle oder was können wir denn tun, um weitere Kunden zu erreichen?
Und genau das waren dann auch die initialen Fragestellungen, die uns Marco vom Eisenbahnmuseum dann mitgegeben hatte. Es ging im ersten Step darum, das Fahrkartenprogramm anzupassen. Also ja, sind das denn die richtigen Fahrten, die wir noch anbieten? Was können wir denn sonst noch tun? Und wie sieht denn unser Zielmarkt aus oder unser zukünftiger Zielmarkt? Und welche Marketingaktivitäten sollten wir denn durchführen, um eben weitere Gäste zu akquirieren? Ganz am Rande haben wir auch mal noch überlegt, welche neuen Geschäftsmodelle wir prinzipiell aufbauen könnten. Das ist aber noch ein To-Do, was wir jetzt weiter in die Zukunft geschoben haben und haben uns jetzt auf die beiden Punkte Fahrtenprogramm und Marketingmaßnahmen beschränkt. Ja, was stand uns da jetzt an Daten zur Verfügung? Es war jetzt nicht so wahnsinnig viel. Also wir kennen die Buchungszeitpunkte, wann die Kunden die Fahrten buchen. Wir wissen, welcher Kunde wie viele Karten kauft. Wir wissen, wo der Kunde herkommt und wie er gebucht hat. Klar, wir haben Informationen zu den Fahrten, also wann fand die Fahrt statt und wohin führte sie. Und ja, wir kennen noch die Zustiegshalte, die sind aber jetzt in dem Fall nicht so arg relevant. Ja, und jetzt haben wir uns angeschaut, wann buchen denn unsere Kunden? Führt dann dazu, dass wir irgendwann identifizieren, wann müssen wir denn Werbung machen. Und wir sehen, dass die Buchungen 2016 und 2022, also sprich die dunkelblaue Linie und die rote Linie, relativ gleiches Verhalten aufweisen, nur dass es in 2022 deutlich weniger Buchungen waren. Aber wir sehen, dass die Leute ungefähr im Peak so 10 Wochen, 8 Wochen vor Fahrtbeginn erst buchen. Das war früher nicht so. Früher haben sie einfach eher gebucht, bis zu 20 Wochen vorher, jetzt relativ kurzfristig vorher. Hat sich eben nach der Corona-Zeit jetzt geändert. Dann sehen wir noch, dass die Fahrten unterschiedlich ausgelastet sind im unteren Diagramm. Und wenn wir da schauen in das Jahr 2022, sehen wir, dass die Hälfte der Fahrten und Seminare eben ausgebucht waren, weil man dann eben sowas angeboten hat, wieder wie die Fahrt zur Bergparade nach Schwarzenberg. Oder eben diese klassischen Nikolausfahrten, die 4- oder 5-mal angeboten werden und immer ausgebucht sind. So, jetzt können wir da natürlich im Detail nochmal reingehen. Das ist ein Dashboard aus Power BI und da haben wir uns jetzt die ausgebuchten Fahrten im Jahr 2022 mal angeschaut und können jetzt im Detail zum Beispiel unten in der Mitte uns die Kundengruppen anschauen und sehen, wie viele Gruppen jetzt teilgenommen haben, wie viele Paare und Einzelbuchungen erfolgt sind. Und das ist halt auch wieder ein Indiz dafür, ist das eine Fahrt, die eher von Gruppen gebucht wird, müssen wir da eher in die Richtung dann Werbung machen oder ist es eine Fahrt, die von Einzelpersonen gebucht wird oder ist es eine Fahrt, wo viele, viele Kinder dabei sind, dann kann man natürlich auch anders Werbung dafür machen. Und dann ist die Frage, ja, wann machen wir denn Werbung, wann ist es denn am sinnvollsten? Da haben wir jetzt die beiden Fahrten, einmal die Bergwerksbahn Kloster Mansfeld und einmal die Fahrt nach Holzau und dargestellt als Graph ist jetzt quasi die Anzahl der Buchungen. Die orange gestrichelte Linie ganz rechts ist das Fahrtdatum und die rosa gestrichelte Linie ist das Datum, an dem wir Werbung gemacht haben. Und Sie sehen, bei der oberen Fahrt, Bergwerksbahn Kloster Mansfeld, naja, da war irgendwie der Großteil der Tickets schon verkauft. Also da sind wir schon bei über 80%, als wir überhaupt Werbung geschalten haben. Das war halt in dem Fall zu spät. Deutlich besser lief das da unten bei der Fahrt nach Holzau. Da war die Werbung deutlich eher, das war Mitte Dezember und die Fahrt war dann Mitte Januar. Und da sieht man, dass die Werbung dann doch direkt nochmal einen Einfluss hatte auf die Anzahl der verkauften Tickets. Ja, und dann war natürlich noch die Frage, wann sollten wir jetzt die Werbung schalten? Haben wir jetzt einfach mal uns die Wochentage angeschaut. Wir sehen, am Montag werden die meisten Tickets gekauft und wenn wir dann mal über die Uhrzeiten schauen, dann sehen wir, das ist in den frühen Abendstunden. Jetzt können wir das natürlich noch differenzieren. Wir klicken uns beispielsweise den Montag an und sehen ganz genau, wann am Montag wie viele Tickets gekauft wurden. Das ist dann alles im Dashboard an der Stelle. Aber das jetzt nicht mit auf die Folien gepackt. Aber insgesamt super interaktiv und Marco war, glaube ich, auch bisher super zufrieden, ne, mit der Lösung.
Genau, und mir wurde auch schon die 3-Minuten-Karte oder mittlerweile minus 3-Minuten-Karte gezeigt und ich schlage auch vor, dass du mit der Folie schließt, weil das nochmal einen guten Überblick über unser Verständnis von Datenkompetenz Genau, gibt. wie sah jetzt die Datenkompetenz beim Eisenbahnmuseum aus? Kurzer Überblick. Rot, Gelb, Grün orientiert sich quasi am Ampelsystem. Grün heißt, da war die Kompetenz schon gut vorhanden. Und wir sehen gerade bei der Use-Case-Identifikation, Marco teilte uns den Use-Case mit. Er war in der Lage, quasi die Datenanwendungen zu identifizieren, zu spezifizieren und auch zu koordinieren. Das heißt, wir hatten relativ viele Iterationen mit ihm und dass wir erstmal den Use-Case verstehen, der ihm schon klar war. Das ist halt bei vielen RX nicht der Fall. Ungefähr 1/4 der Realexperimentpartner hat quasi diese Expertise, überhaupt den Use Case uns nennen zu können. Genau, Datenbereitstellung lief auch ziemlich problemlos mit Marco. Er kam selbstständig an die Daten ran, war alles gut. Naja, und ab dann, Sie sehen, dann wird es teilweise rot, beziehungsweise auch sehr rot. Unten ab Nummer 3, ja, die Datenanalyse haben wir dann übernommen, genauso wie die Visualisierung und Verbalisierung. Bei der Ergebnisinterpretation hat er uns dann geholfen, einfach weil er wieder die fachliche Expertise hatte. Und so haben wir Stück für Stück iterativ quasi eine ganze Menge an Dashboards, 7 oder 8 Dashboards jetzt für ihn aufgebaut. Genau. So viel zum Use Case EMBB. Wir müssen zum Ende kommen, deswegen würde ich sagen, kann man sich noch mal 24 Mal vorstellen, aber eben mit komplett anderen farblichen Gebungen. Mehr hätte ich jetzt auf den nächsten Folien gar nicht gesagt, also insofern, falls es Fragen gibt, ja, jetzt gerne. Vielen lieben Dank. Gibt es denn Fragen aus dem Publikum? Rebecca? Ich hätte eine Frage gerade zu diesem letzten Bild, und zwar, also jetzt, wenn ihr da rote Bereiche identifiziert, bietet ihr denen auch Schulungen an, wo ihr sagt, okay, jetzt haben wir euch erstmal begleitet, jetzt haben wir diese erste Umsetzung gemacht, aber in Zukunft wollt ihr ja das wieder vielleicht unabhängig machen können. Genau. Jetzt zeigen wir euch, wie das geht. Genau, das machen wir. Wir bieten dann Schulungen an in unterschiedlichen Tools. Was gut ankommt, sind die Power BI-Workshops. Da erreichen wir gleich eine große Menge an RX-Partnern. Genau. Ja. In dem Fall jetzt für Marco haben wir vor diese Power BI-Lösung noch eine NIME-Lösung gepackt, die quasi die Prozessautomatisierung übernimmt. Das heißt, Marco braucht wirklich nur noch die Daten einmal downloaden in einen bestimmten Ordner und dann im Power BI auf Aktualisieren klicken und die ganze Datentransformation, die ganze Aufbereitung, die ganzen fehlerhaften Daten löschen und so weiter passiert dann da automatisch. Genau, das kann man da halt noch vorschalten. Ja. Nee, aber prinzipiell helfen wir den Leuten auch selber, genau, in Workshops. Genau. Ja, gerne noch als Ergänzung. Wir bieten immer dann, wenn auch so konkrete Daten, Use Cases zu uns gebracht werden oder wir die gemeinsam identifizieren, dann auch so eine Implementierungsschritt noch an, dass wir halt das Power BI Dashboard an Live-Datenbanken, an SQL beispielsweise beim Unternehmen anbinden. Aber wir diskutieren offen gesagt auch selber, bis wohin halt die Grenze unseres Transferprojekts besteht. Und wir müssen uns da auch eingestehen, wir sind vor allem punktuell beim Unternehmen da und glauben auch, wenn wir jetzt hier das beenden, gibt es vielleicht dann den einen oder anderen, der denkt, hey cool, das brachte den Stein ins Rollen. Aber inwiefern dann auch gewisse weitere Ideen genutzt werden, das können wir auch so nicht antizipieren, beziehungsweise sind wir gerade zur Hälfte unseres Projekts in wirklich ehrlichen Diskussionen mit uns selber, wie wir da auch eine Befähigung leisten können oder da gute Netzwerkpartner auch finden. Weil wir jetzt auch erst an die Stelle kommen, dass die ersten RX eben fertig werden. Genau. Sehr spannend. Vielen lieben Dank. Gerne. Dann würde ich jetzt die Rebecca nach vorne holen. Genau, also unser dritter Vortrag in der Session kommt von Rebecca Gersbach. Rebecca ist eine Arbeitskollegin von mir vom Kompetenzzentrum KMI. Sie ist promovierte Philosophin, hat über 10 Jahre geforscht zu Wirtschaft, Sozial- und Moralphilosophie. Und ich habe es mir aufgeschrieben, nicht nur in Leipzig, sondern auch in Basel, Bern und Pittsburgh. Und inzwischen arbeitet sie eben am Projekt Toolbox Datenkompetenz und befasst sich ja, mit
Datenkompetenz in ganz vielen verschiedenen Branchen, unter anderem eben auch im Kontext der Stadtentwicklung. Und gleich wird sie uns mehr dazu erzählen. Ja, herzlich willkommen zu meinem Vortrag. Ich freue mich sehr, hier heute in diesem wunderschönen Raum auch vortragen zu dürfen. Genau, mein Thema ist Open Data und dann Datenkompetenz in der Stadtentwicklung. Ich werde in meinem Vortrag unser Projekt Toolbox Datenkompetenz vorstellen, ein bisschen einen Einblick geben, was da passiert. Und dabei jetzt für das heutige Thema spezifisch aufzeigen, wie wir die Lernbedarfe im Bereich der Stadtentwicklung abdecken wollen. Das ist der Plan für den Vortrag, 4 Teile. Problem, Lösung, Forschung und Umsetzung. Zunächst möchte ich aufzeigen, ich kann hier sehr schön auf Lianes Vortrag aufbauen, weshalb braucht datengetriebene Stadtentwicklung Datenkompetenz. Also ich tauche ein bisschen tiefer ein, mache diese Frage, die du schon beantwortet hast, Liliane, nochmal für eine spezifische Zielgruppe auf. Ich präsentiere unser Projekt als eine Lösung und gebe dann drittens einen Einblick in unsere Forschung, wie wir Lernbedarfe bei Stakeholdern der Stadtentwicklung ermitteln und wie wir das zusammenbringen mit dem Datenkompetenzrahmen, mit dem wir arbeiten. Und gebe dann am Ende auch einen kleinen Einblick in den Aufbau der Plattform mit dem Hinweis, der auch hier schon steht, Ende Sommer lancieren wir unseren ersten Prototypen, dann gerne auch auf die Plattform und mal gucken und testen. Genau. So, das Problem. Ich habe hier 2 Beispiele mitgebracht, sehr lokal, nämlich, es ist hier auch Vertreter, sehe ich, im Publikum. Die Connected Urban Twins ist ein Projekt hier in Leipzig. Die schreiben auf ihrer Homepage, mit vernetzten Daten in urbanen digitalen Zwillingen verstehen Stadtentwicklerinnen und Bürgerinnen komplexe Zusammenhänge der Stadtentwicklung besser und können fundierter entscheiden. Das ist das erklärte Ziel von dem Projekt. Dann eine andere Leipziger Plattform, Open Data Plattform, schreibt als Zweck, die Stadt Leipzig möchte verschiedene Datensätze aus der Verwaltung, Fachleuten sowie interessierten Nutzern zur Verfügung stellen. Wir haben ja heute hier auch den Hackathon, die Preisverleihung gesehen, wo tatsächlich mit diesen Datensätzen gearbeitet wurde. Nun, um diese Ziele oder diesen Zweck, Open Data Plattform, zu verwirklichen, braucht es Datenkompetenz. Soweit die These. Wir können das noch ein bisschen genauer sagen, was für Arten von Datenkompetenz wir brauchen. Wir können erstmal aufteilen auf 2 Zielgruppen, Mitarbeitende der Stadtverwaltung und Bürgerinnen und Bürger. Und da können wir ganz allgemein erstmal festhalten, damit digitale urbane Zwillinge und Open Data ihre enormen Potenziale entfalten können, braucht es auf der einen Seite Akzeptanz, auf der anderen Seite Partizipation. Gehen wir mal kurz durch. Mitarbeitende der Stadtverwaltung, die müssen solche Datenprodukte, wie wir sie ganz allgemein nennen können, erstmal akzeptieren, annehmen, dass es da was Interessantes gibt und die dann natürlich auch nutzen. Dann müssen sie geeignete Datensätze herausgeben. Da haben wir gehört, dass es auch manchmal ein Problem ist, dass da gesagt wird, oh Moment, dürfen wir das überhaupt und was macht ihr dann mit den Daten? Und dann braucht es kompetente Menschen in der Stadtverwaltung, die datenbasierte Entscheidungen fällen können. Und es braucht natürlich die Experten an ihren spezifischen Stellen, die Daten bereitstellen und auswerten können. Wir sehen hier auch schon angedeutet verschiedene Kompetenzniveaus. Wir fangen zuunterst an, ein breites oder grundlegende Datenkompetenz und gehen dann hoch zu den Experten. Dasselbe haben wir auf der Seite der Bürgerinnen und Bürger. Erstmal braucht es Akzeptanz und dann auch gegebenenfalls Nutzung von solchen Datenprodukten. Ich mache hier die Projekte nur so ein bisschen als Name-Dropping und hoffe, dass ihr an anderen Stellen hier in dieser Data Week die genauer kennenlernt. Es braucht natürlich auch Partizipation bei der Datengewinnung. Da habe ich als Beispiel das Projekt TIPAS als Teil
vom Connected Urban Twins aufgeführt. Und dann, wie bei so einem Hackathon, braucht es auch die Partizipation. Also das ist dann wieder auf Bürgerinnen und Bürgerebene das höchste Level, was wir hier heute auch gesehen haben in der Preisverleihung, was da für Ergebnisse erzielt werden, wenn entsprechende Kompetenzen vorhanden sind. Genau. Aus diesen Punkten können wir erstmal ganz allgemein feststellen, können wir ableiten, unterschiedliche Lernbedarfe in unterschiedlichen Kompetenzfeldern und Stufen. Ich werde dazu noch mehr sagen, ich greife das Thema nochmal auf im Teil Forschung, schließe jetzt aber erstmal den Problemraum und gehe zum Lösungsraum und sage ein bisschen was zu unserem Projekt, inwiefern das denn hier solche Lernbedarfe abdecken kann. Die Toolbox Datenkompetenz. Unser Projektlaufzeit, also wir sind gerade so Halbzeit, wir haben 3 Jahre, geht noch bis Ende 2024. Moment, eins zurück, Entschuldigung. Projektpartner ist einerseits das Institut für angewandte Informatik, andererseits Stackfuel in Berlin. Wir vom Institut für angewandte Informatik sind hier in Leipzig und die Fördersumme ist knapp 9 Millionen. Und wir bauen eine Toolbox, man kann auch sagen eine Weiterbildungs- und Infrastrukturplattform. Das ist eine digitale Werkzeugkiste aus Weiterbildungsinhalten und Tools, mit denen alle Menschen praktisch mit Daten arbeiten können. So breit ist der Anspruch. Ein bisschen mehr zu den Projektpartnern. Wie gesagt, einerseits Institut für angewandte Informatik. Da drin gibt es einerseits das Forschungsteams. Das wir, also wenn ich sage wir, dann meine ich tendenziell das Forschungsteam. Wir sind Teil des Kompetenzzentrums Künstlich-Menschlich Intelligent. Da ist auch Julia mit drin. Und wir machen Begleitforschung, unter anderem Anforderungserhebung, Lernbedarfe und Lerninhalte entwickeln. Dann Stackfuel ist unser Partner, der die Plattformentwicklung vorantreibt, Lerninhalte auch bereitstellt, Marketing- und Netzwerkarbeit leisten die. Und, was hier leider nicht abgebildet ist, weil die Folie einfach zu komplex geworden wäre, wir haben auch im Infein noch ein weiteres Team, das auch an der Plattformentwicklung mitarbeitet. Die Zielgruppen, ich habe vorhin schon gesagt, der Anspruch der Plattform ist sehr weit, sehr groß. Wir haben tatsächlich 3 große Zielgruppen, mit denen schon fast alle abgedeckt sind. Zivilgesellschaft, Hochschule und Wirtschaft. Wir bewegen uns heute mit dem Vortrag im Bereich Datenkompetenz in der Stadtentwicklung, also im Bereich Zielgruppe Zivilgesellschaft. Und ganz allgemein die Ziele sind die Entwicklung einer kostenlosen digitalen Weiterbildungs- und Infrastrukturplattform mit dem Ziel, einen flächendeckenden Kompetenzaufbau zur Data Literacy oder Datenkompetenz zu leisten. Also sehr, sehr hoher Anspruch. Das ist, kommt direkt aus der Datenstrategie des Bundes, der Bundesregierung. Und ist auch also das ist ja hier sehr schön sichtbar oben links, ein Leuchtturmprojekt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Genau. Dann unsere Herausforderungen in dem Projekt. Was ist Datenkompetenz? Also ich komme nochmal auf die Frage zurück. Welche Zielgruppen brauchen welche Datenkompetenz oder welche Kompetenzbereiche? Welche unterschiedlichen Nutzergruppen gibt es und wie können wir Inhalte zugänglich machen für die jeweiligen, also eigentlich die Frage, die vorhin schon kam, für die jeweilige Nutzergruppe, die quasi auch auf die Vorkenntnisse Rücksicht nimmt. Heute versuche ich die Frage zu beantworten, spezifisch für den Bereich Stadtentwicklung, die 2 Zielgruppen, die ich genannt habe. Und dann tatsächlich, welche Lernziele müssen wir definieren, was muss eine Person können, um datenkompetent zu sein für ihre jeweiligen Bedürfnisse. Und dann die Überprüfung natürlich, wie lässt sich das überprüfen, je nachdem auch zertifizieren. Die letzte Frage blende ich heute ein bisschen aus. Dann kommen wir zu drittens, Forschung. Genau, also ich möchte hier auf die Lernbedarfe bei Stakeholdern der Stadtentwicklung eingehen. Das ist erstmal wieder Zielgruppe Zivilgesellschaft. Wie erheben wir Anforderungen und Lernbedarfe? Das geschieht einerseits über Interviews und Workshops mit Experten und Expertinnen aus dem Bereich Datenkompetenz. Jetzt für
unser heutiges Thema ist interessant, dass wir 2 Arbeitsgruppen haben mit dem Connected Urban Twins Projekt, wo wir uns tatsächlich spezifische Lernbedarfe und Lernziele bei Mitarbeitern der Stadtverwaltung und bei Bürgerinnen und Bürgern anschauen. Ich komme zur Frage, was ist Datenkompetenz? Ich habe hier ein Zitat mitgebracht von Ridsdale. Das ist eine sehr grundlegende Beschreibung. Datenkompetenz ist die Fähigkeit, Daten in einer kritischen Art und Weise zu sammeln, zu verwalten, zu bewerten und anzuwenden. Das ist eine eher einseitige Definition, wenn wir uns den schülerischen Kompetenzrahmen anschauen. Der versucht das ein bisschen auszuweiten. Also ich weiß nicht, wahrscheinlich ist es da hinten nicht mehr so gut lesbar, kann man gut online finden, wenn Sie sich die Tabelle nochmal anschauen möchten. Wichtig ist hier die Unterscheidung Codieren und Dekodieren. In der genannten Definition ist der Schwerpunkt, und so ist vielleicht auch unsere Wahrnehmung auf dem Codieren, also die Menschen, die tatsächlich professionell mit Daten arbeiten und diese auswerten. Aber wie wir vorhin sehr schön gehört haben, im Alltag müssen wir natürlich ständig mit Datenprodukten umgehen, die interpretieren, gucken, ist es jetzt auch valide, ist es irgendwas Seriöses, was ich hier vor Augen habe. Also wir müssen auch Daten interpretieren im Alltag. Also auf der Dekodieren-Seite sind wir tatsächlich eher bei den Kompetenzen, die wir als Bürgerinnen und Bürger brauchen, aber vielleicht auch oft im Berufsalltag, wenn wir jetzt nicht direkt mit Daten arbeiten, und natürlich dann die Kategorie Handeln ableiten als weiterer Bereich des Dekodierens. Ich lasse es mal so stehen. Einzelne Begriffe daraus, also wir haben da auch schon vorhin schön im vorigen Vortrag diesen Rundgang einmal gemacht. Und genau, werden nochmal einzelne Bereiche daraus sehen, was es bedeutet in der Stadtentwicklung. Wie ist nun der Weg vom Kompetenzrahmen, was wir gerade gesehen haben, zu Lernbedarfen und Lernzielen? Also wir haben auf der einen Seite Zielgruppen und Themenfeld, daraus können wir Lernbedarfe ableiten. Auf der anderen Seite haben wir den Datenkompetenzrahmen, daraus können wir Lernziele ableiten und die können wir dann miteinander abgleichen. Das ist so ganz schematisch mal festgehalten als Überblick, wie wir arbeiten. Ich gehe nochmal zurück zu der Folie, die ich zu Beginn hatte. Also wir haben hier unser Themenfeld, datengetriebene Stadtentwicklung. Wir haben hier unsere beiden Zielgruppen und können jetzt spezifische Lernbedarfe festhalten für diese beiden Zielgruppen. Ich habe das mal hier zusammengefasst, auch aus Zeitgründen. Also um diese Akzeptanz, von der ich gesprochen habe, zu erreichen, können wir davon ausgehen, dass es wichtig ist, datenbasierte Entscheidungen nachvollziehen zu können, Datenprodukte verstehen und nutzen zu können, um tatsächlich dann auch, also jetzt die Partizipation ist jetzt die niederschwellige erstmal gemeint, um partizipieren zu wollen und können in dem Bereich, wo ich tatsächlich Daten bereitstelle. Da ist es wichtig, dass ich meine Rechte kenne in Bezug auf personenbezogene Daten. Also wenn ich meine eigenen Daten zur Verfügung stelle, ist das Bürgerin. Wenn ich in der Stadtverwaltung arbeite, dann muss ich aber auch die Gesetzgebung kennen. Was darf ich denn herausgeben an Daten? Wie muss ich die vielleicht anonymisieren? Dann ist es aber natürlich auf der anderen Seite sehr wichtig, überhaupt zu erkennen, was es denn für Mehrwerte gibt, die durch Daten entstehen können. Das sind jetzt hier noch sehr allgemein gehaltene Lernbedarfe. Wir sind mitten in der Arbeit, deshalb ist es zum Teil noch ein bisschen sketchy, was ich hier präsentiere, aber genau, ein erster Einblick in unsere Forschung, hatte ich versprochen. Genau, soweit die Lernbedarfe und der nächste Schritt, kommen wir zu den Lernzielen. Das ist jetzt quasi der nächste Schritt, den ich nur noch andeuten kann, ist dann der Abgleich von diesen Lernzielen mit den Lernbedarfen. Ich gehe jetzt hier nicht den ganzen Baum entlang. Wir gehen quasi von einem allgemeinen Datenkompetenzfeld aus, datenbasierte Entscheidungen nachvollziehen können und gliedern das dann auf in kleinere Lernziele, die man natürlich dann nochmal in Feinlernziele untergliedern kann. Das machen wir für die verschiedenen Kompetenzfeldern, hier ethische Grundlagen definieren und verstehen, ein sehr wichtiges Feld, und Datenprodukte definieren und bewerten können. Hier kommen wir auch dann zu dem
Thema Datenmissbrauch definieren und erkennen, Richtigkeit von Daten beurteilen, Fake News identifizieren. Und da haben wir tatsächlich ein erstes eigenes Modul entwickelt, das, ich komme ja nochmal dazu, bereits ein Prototyp, dass man sich da angucken kann. Genau, jetzt komme ich zur Umsetzung. Erste Einblicke in die Plattform. Wir haben 5 Bausteine. Die digitale Lernwelt ist das, was tatsächlich im Prototyp schon da ist. Zeige ich kurz einen Einblick. Entwickelt, also was auch bereits da ist, ist ein Datentool, nämlich Jupyter Notebooks. Damit kann man da auf der Plattform bereits arbeiten. In Arbeit zurzeit, in der Entwicklung, sind Data Spaces, Datasets und Data Challenges. Also die Datenräume, muss man sich so vorstellen, ich kann meinen eigenen Raum auf der Plattform haben, wo ich Projekte anlegen kann. Da kann ich mir Datensets herunterladen, direkt von der Plattform oder von extern, kann ich die integrieren und dann in dieser Jupyter Notebook-Umgebung diese Daten verarbeiten. Ich kann Sachen üben, ich kann quasi verschiedene Aufgaben lösen, die mir vielleicht ein Dozent gegeben hat, oder tatsächlich für mich die Daten, die ich dann auswerten will, da auswerten. Und dann geplant sind auch Data Challenges, wo wir so kleine Wettbewerbe machen. Das Format, das wir heute gesehen haben mit dem Hackathons, war sehr offen. Also da ist quasi die Lösung erstmal Hauptsache interessant und kreativ. Bei den Data Challenges, damit die vergleichbar sind, ist erstmal angedacht, dass da quasi vorgegebene Lösungen sind und man soll so nahe wie möglich dran kommen. Aber da sind wir auch noch in der Konzeptionierungsphase. So, kurzer Einblick. Ein Mockup von der Toolbox. Das ist so quasi die Ansicht, wenn ich mich eingeloggt habe, muss mich erstmal anmelden, wie auf allen Plattformen ist das, glaube ich, üblich. Ich habe jetzt hier also das ist dann auch ein tatsächlicher Kurs, der im Prototyp enthalten sein wird, Quick Start Deep Learning. Der ist entwickelt worden von unserem Projektpartner Stackfuel. Da kann ich jetzt mit dem Kurs starten. Da unten rechts Kurs kann ich draufklicken und dann geht's los. Also den kann man dann ab Ende Sommer mal ausprobieren. Es gibt ein Forum, das ist auch schon integriert. Genau. Noch ein zweiter Einblick. Das ist dann die Gliederung des Kurses. Jetzt auch nichts also wie man es halt kennt, es ist nichts Weltbewegendes, aber ein erster Einblick. Das wollte ich noch unbedingt teilen. Nochmal, der Knopf hier funktioniert natürlich noch nicht, den wird es dann geben, wenn es soweit ist, auf unserer Webseite toolboxdatenkompetenz.de. Wenn ihr tatsächlich ein Update kriegen wollt, wenn es soweit ist, dann folgt uns auf LinkedIn. Genau. Wir suchen auch immer Expertinnen aus Wirtschaft und Wissenschaft und Stadtverwaltung für unser Netzwerk. Da haben wir einen Ansprechpartner bei Stackfuel für das Expertinnen-Netzwerk und für Kooperation und Forschung bin ich Ansprechpartnerin. Also gerne Kontakt aufnehmen. Und dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Rebecca. Gibt es denn Fragen? Ja, vielen Dank für den sehr spannenden Vortrag. Ich habe mal so eine ganz allgemeine Frage. Wie fügt sich denn diese Datentoolbox in so diese Umgebung solcher Lernumgebungen ein? Also es gibt ja auch so Bezahlplattformen, Udemy oder Datacamp. Dann gibt es ja noch diese ganzen Challenge-Plattformen, so Kaggle mit Leaderboards. Wie positioniert sich sozusagen diese Datentoolbox-Plattform in dieser ganzen Umgebung? Was will sie sein, was will sie nicht sein? Genau, also das Wichtigste vielleicht ist, es ist eine allgemein zugängliche Plattform. Es gibt keine Bezahlschranke. Das ist etwas sehr, sehr Grundlegendes. Also das ist auch mit diesem Anspruch Datenkompetenz für alle verbunden. Ist das auf jeden Fall sehr hochgehängt, dass wir das so beibehalten wollen. Und das andere ist, es ist eine Initiative vom
von der Bundesregierung. Deshalb, also es ist, soweit ich es verstehe, ich kenne mich in der Landschaft noch nicht besonders gut aus, aber soweit ich die Landschaft überblicke, ist es die erste deutschsprachige Plattform in der Form. Also da ist es auch ein Positionieren von, hey, wir sind auch da und haben was zu melden. Also Kaggle ist ein amerikanisches Produkt, ist von den Daten und auch, also quasi Challenges, die da produziert werden, natürlich auch dadurch geprägt. Also da ist wirklich auch die Option, also vielleicht noch ein Einschub, dadurch haben wir auch, dass wir ein deutsches Produkt erstmal sind, mit unseren Gesetzgebungen flankiert, sind auch die Datenstandards, also dass wir uns an die DSGVO halten. Also das ist eine andere Umgebung, in der wir uns da bewegen. Das ist vielleicht auch attraktiv, um überhaupt Datensätze zur Verfügung zu stellen und vielleicht auch mit uns eine Data Challenge zu entwickeln. Ist vielleicht nicht gleich attraktiv mit einem amerikanischen Partner. So, also das ist, glaube ich, sind wichtige Abgrenzungen. Bitte? Mir ist die vielleicht etwas komische Frage gekommen, was denn eigentlich Daten sind. Wittgenstein hätte vielleicht gesagt, was der Fall ist, das ist die Welt, aber das klingt auch so ein bisschen nach Daten und die Philosophie des Geistes oder so, die sprechen irgendwie von Qualia und Daten, also es gibt jetzt das Datum ja eigentlich nicht im Singular, so dass es stets eine Art Reihe sein muss, wo es einen Trend gibt. Vielleicht also macht es ja Sinn, Fragen von solchen philosophischen Perspektiven mal zu beleuchten, sodass man den Leuten irgendwie bei Datenkompetenz irgendwie mehr einen Begriff geben kann, womit sie es da zu tun haben, denn diese Abstraktionsebene ist ja schon ein bisschen hoch. Ja, vielen Dank für die Frage. Das ist natürlich eine Frage, die ich sehr mag, darüber nachzudenken, was denn Daten sind. Also ich würde dir zustimmen, erstmal Datenreihe, also das einzelne Datum ist irgendwie noch gar nichts, aber ich würde auch sagen, eine Datenreihe ist noch nicht viel. Also ich finde den Ausspruch sehr treffend, dass es keine Rohdaten gibt. Es gibt nur quasi Daten innerhalb von Strukturen, interpretierte Daten. Wir können sie nur im Kontext verstehen. Sobald ich ein Rohdatum habe, ist es gar kein Datum mehr, sondern es ist eigentlich verloren, weil ich den Kontext weg habe. Also Daten sind erst dann interessant, wenn wir die entsprechenden Strukturen haben, den Kontext dazu, die Geschichte dazu. Also je mehr ich eigentlich angereichert habe, je mehr Verbindungen ich habe zu anderen Daten, desto wertvoller sind Daten. Daten, die irgendwie für sich alleine stehen, irgendwann sind sie für uns verloren, weil nicht mehr verständlich. Also wenn ich nur eine Zahlenreihe habe, dann sind gar keine Daten mehr, wenn ich nicht mal weiß, was sind denn das was wurde hier überhaupt gemessen? So, genau. Ist noch nicht geplant, dass wir dazu auch einen Kurs machen, aber hätte ich natürlich Lust zu. Also ich nehme die Frage mal mit, ob wir da was entwickeln. Also ein Mitphilosoph, und da kommt gleich noch die nächste Mitphilosophin, die jetzt auch noch eine Frage stellt. Ich habe mich intensiv mit dem Verhältnis von Daten und Informationen beschäftigt. Also weil mir auffällt, dass in dieser Debatte das Äquivalent benutzt wird. Daten ist gleich Information. Dann gibt es immer diese lustige Tabelle, die letztes Jahr auf der Data Week ganz viel aufgetaucht ist. Und mein Fokus liegt tatsächlich auf pragmatische Informationen, also in unserem Nutzungskontext. Und deswegen frage ich mich zum Beispiel, ist diese Datenkompetenz-Schulung, ist die personalisiert? Also wie ist das mit den unterschiedlichen Leveln? Wenn ich einfach eine sehr breit gefächerte End-User-Gruppe habe, die einen bringen vielleicht schon ein bisschen was mit, die anderen sind halt, weiß ich nicht, 4. Klasse. Also ich würde mich freuen, wenn das so ein Format wäre, was zum Beispiel auch in der Schule attraktiv wäre, was die Lehrer benutzen könnten, um quasi Datenkompetenz auch systematisch zu beschulen. Ja, das waren eigentlich 2 Fragen. Erstens, ist es personalisiert und zweitens, genau, also welche Aspekte sind dann für die jeweilige Nutzergruppe dann relevant und kann man das quasi einstellen?
Genau, also da muss ich 2 Antworten geben. Die eine betrifft die Laufzeit unseres Projekts, was wir da in dieser Zeit noch umsetzen können mit den Kapazitäten, die wir haben. Da wird es wohl noch keine individualisierten Lernpfade geben. In unserer Forschungsgruppe arbeiten wir sehr stark daran. Das finden wir etwas sehr Wichtiges, diese individualisierten Lernpfade. Wir gucken uns das an, wie könnte man das gestalten, wie sieht durch ich kann die Wörter nicht mehr sagen, die Modularisierung der Lerninhalte könnte man das, also wäre eine wichtige Grundvoraussetzung, um diese Individualisierung hinzukriegen. Genau, also da machen wir quasi Vorarbeiten für mögliche Folgeprojekte. Folgeprojekt wäre auch die Plattform für Schulen irgendwie nochmal anzupassen. Also der Fokus zurzeit liegt auf Erwachsenenbildung. Also so ab Sekundarstufe, Schule, weil tatsächlich, um es für jüngere Zielgruppen attraktiv zu machen, müsste man nochmal mit ganz anderen Dingen arbeiten. Also da brauchst du nochmal speziellere didaktische Aufbereitungen, die wir zurzeit aber nicht leisten können. Ja, Haag, Klimaschutzmanagement, Landkreis Leipzig. Meine Frage ist, wenn die Überschrift lautet Datenkompetenz in der Stadtentwicklung, ob Sie speziell auf bestimmte Daten, die für die Stadtentwicklung relevant sind, auch abzielen in den Tools, dass Sie jetzt sagen, was weiß ich, wenn ihr die Daten XY habt, dann geht so und so vor, für eben Leute, die in der Stadtentwicklung fachlich aktiv sind. Danke. Also ich kann da erstmal nur eine ganz allgemeine Antwort geben. Also ich hatte gesagt, Stadtentwicklung ist ein Themenbereich. Unsere Zielgruppe sind auch Hochschulen. Da haben wir die ganze Fächerpalette mit weiteren Themenbereichen, wo es immer wieder ganz spezifische Fragestellungen gibt und spezifische Weisen, was es jetzt heißt, mit Daten zu arbeiten. Es ist eine Infrastrukturplattform und da gibt es die Möglichkeit, als quasi Kooperation einzugehen, zu sagen, wir möchten gerne Inhalte bringen, wir brauchen die und die Auswertungsmöglichkeit, damit wir mit unseren Daten auf dieser Plattform arbeiten können oder Schulungen anbieten können, könnt ihr nicht bitte machen. Kommt gerne auf uns zu. Also da gibt es Möglichkeiten. Wenn wir überflutet werden, können wir vielleicht nicht mehr auf alle quasi direkt spezifische Wünsche umsetzen, aber zurzeit ist es auf jeden Fall möglich und wird dann, glaube ich, auch Nachahmer finden oder quasi sich multiplizieren im besten Fall. Also da gebe ich quasi den Ball einfach zurück und sage, ja, gerne. Bedarf wird anmelden. Also wir sind eigentlich schon drüber, aber ich würde die beiden Fragen auf jeden Fall gerne noch zulassen. Und Sie waren zuerst. Ja, ich würde gerne mal fragen, ich komme hier von der Stadt Leipzig, wenn ich jetzt also zurückgehe in mein Amt und sage, du, wir müssen jetzt hier Datenkompetenz aufbauen, da gibt es ein tolles Tool, demnächst ab Sommer, dann kommt garantiert die Frage, wie viel Zeit müssen denn die Mitarbeiter aufwenden, um dieses Tool sozusagen abzuarbeiten, ne, um diese Datenkompetenz zu haben. Was muss ich denn investieren an Zeit, um Ihre Tools dann von A bis B durchzuspielen? Oder ist es modular aufgebaut und Sie sagen, okay, ich steige hier im Einsteigerlevel ein und wer halt fortgeschritten ist, der kann schon in den Advanced-Level gehen. Wie ist es konzipiert? Also wir haben auf jeden Fall die Gliederung in verschiedene Kompetenzstufen. Wir arbeiten mit 3 Kompetenzstufen. Erstmal Einsteigerniveau, kompetente oder fortgeschrittene und Expertenniveau. Also ab Sommer, soweit sind wir einfach noch nicht, ist, wie gesagt, es ist ein Prototyp. Es ist erstmal Testphase, gerne ausprobieren, Rückmeldungen geben. Auch nicht mehr unbedingt in der Projektphase bis Ende 2024 umsetzbar ist tatsächlich diese personalisierten Lernpfade. Wo man, also das hängt so ein bisschen zusammen mit kleinen Lerneinheiten. Auch das ist für uns in der Forschung ein wichtiges Ziel. Umsetzung auf der Plattform ist angedacht, aber noch nicht so schnell realisierbar, wie wir es gerne hätten. Also wir sehen, dass der Bedarf dafür auf jeden Fall da ist. Ich nehme das auch gerne wieder mit, dass das auch aufgekommen ist. Aber genau, wie schnell wir das umgesetzt kriegen, kann ich leider keine Versprechungen machen. Und wie hoch wäre der zeitliche Aufwand pro Mitarbeiter? Da kann ich, glaube ich, noch keine Antwort geben.
Das nehme ich auch mit als Frage, dass es eine relevante Frage ist, das sehe ich jetzt sofort ein. Müssen wir mal, also ich würde sagen, okay, jetzt von 0 auf die erste Kompetenzstufe abzuschreiten, ja, müssen wir mal eine Schätzung uns erarbeiten. Na, ich glaube, wenn ich kurz eingrätschen darf, generell kann man es nicht, kann man keine Zahl dahinter legen, weil es ja Kurse sind, also einzelne Lerneinheiten tatsächlich. Es ist zwar nicht innerhalb dieser Lerneinheiten modular aufgebaut, sodass ich sage, ich mache jetzt nur diesen kleinen Bereich, sondern ich muss mir schon ein Themenfeld aussuchen, was ich abgrase, aber welches Thema das ist und in welchem zeitlichen Umfang ich da mich committe, das liegt tatsächlich in jedem Kurs selber. Also das können wir jetzt nicht beziffern. Es gibt umfangreiche Einheiten, die auf jeden Fall mehr Übung bedürfen und es gibt gerade für die Beginner sicherlich, wird es auch Kurse und Einheiten geben, die einfach so ein Grundverständnis vermitteln, die natürlich dann weniger Zeit benötigen. Kann man nicht beziffern. Diesmal mache ich sogar das Mikro an. Bezüglich dem, Sie haben ja das Framework genutzt von Katharina Schüller und die wichtigste Kompetenz, beziehungsweise das geht ja Fertigkeiten, Wissen, AVE-Dimension. AVE-Dimension wahrscheinlich, also vielleicht spannend auch für Sie, wenn Sie Philosophin sind. Wie bauen Sie das ein in einem nicht dynamischen Lernumfeld? Zweite Frage, dynamisches Lernumfeld stelle ich mir tatsächlich sehr komplex vor, ab einem Punkt, ab dem es schwierig wird. Im Sinne von grundlegende Datenkompetenz zu erreichen, egal was man darunter versteht, ist jetzt nicht extrem schwierig, aber gerade wenn es dann beispielsweise in den Bereich Datenanalysen geht, um jetzt auch auf den Vortrag von Ihnen nochmal zurückzukommen bezüglich Fehler. Also wie gehen Sie damit um, dass dort vielleicht im fortgeschrittenen Verlauf dann schon Fehler gemacht werden? Also haben Sie da wirklich eine Art Online-Labor, in der ich dann geführt beispielsweise, ich weiß nicht, ob Sie da jetzt, ich habe gerade was gesehen über Deep Learning, in dem ich dann Deep Learning-Algorithmen selber vielleicht verwenden kann. Wie gehen Sie damit um, dass die Lerner dann dort eventuell Fehler machen, die sie aber nicht korrigieren können, was ja dann schwierig für den Lernprozess ist? Und in zweiter Position, wie gehen Sie da mit dieser Ethikfrage von Data Literacy um, die ja bei Sie spezifisch Katharina Schüllers Framework nutzen? Also zur zweiten Frage. Kurz überlegen, was ich da weiß. Ich denke, eine Weise, wie damit umzugehen ist, also viele solche Kurse finden ja im Hochschulkontext statt. Da gibt es Dozenten, die können dann sagen, guckt, macht mal diesen Kurs online und dann legt ihr ein Datenprojekt an, da ist quasi der Dozent der Betreuer. So ist es der Stand jetzt. Wie genau die Infrastruktur aussehen wird, die Betreuung der Plattform über die Laufzeit des Projekts hinaus ist noch in Planung. Ich glaube, mehr kann ich dazu leider noch nicht sagen. Wir haben die Frage quasi auf dem Schirm, das sehen wir, dass da ein Bedarf sein wird. Wie wir damit umgehen, habe ich noch keine Antwort. Die erste Frage muss ich noch mal kurz zurückfragen. Können Sie noch mal wiederholen? Ja, wenn ich jetzt auf einem Level bin, in dem es jetzt wirklich schon um tiefgehende Datenanalysen geht, wenn ich wirklich künstliche Intelligenz oder sowas verwende, aber das geht eigentlich mehr oder weniger mit in Ihre Antwort mit rein, weil ich habe die Plattform eher so wahrgenommen, als wäre das wirklich ein Standalone Online-Tool, das ich nutzen kann, ohne Dozent. Weil die Schwierigkeit ist auch gerade, wenn es um Stadtplanung geht oder auch hier von KMU-Seite, die haben ja dann niemanden, der Data Literate ist, der zu denen sagen kann, ja hey, ihr macht da Fehler. Und das ist ja dieses große Problem, so wie wird dort mit Fehlern umgegangen, dass nicht sich Fehler irgendwie verfestigen in der Learning Journey. Genau, ich hatte jetzt die andere Frage gemeint. Ich dachte, genau. Ja, Entschuldigung. Ja, das ist spezifisch aufgrund des Frameworks, weil wenn Data Literacy besteht aus Wissen, Fertigkeiten und dieser AVE, also Attitudes, Values, Ethics, wie bringe ich das bei in einem statischen Lernumfeld? Naja, so begrenzt, wie es halt durch ein statisches Umfeld irgendwie möglich ist. Also ich kann nicht in den Kopf von Leuten reingehen und an deren Haltungen irgendwie drehen. Ich glaube, gutes Beispiel, Beispiele aufzeigen, wie es richtig geht. Überhaupt, also ich glaube, das Verstehen, also die Datenkultur. Ich glaube, ich würde gerne den schulischen Framework, die Datenkultur eigentlich auch mit in das große Feld ziehen.
und sagen, wenn ich überhaupt verstehe, was sind Daten, worum geht es da, was ist daran wichtig, was kann schiefgehen, dann kann ich auch eine Haltung dazu entwickeln. Die moralische Weltsicht der Menschen, die damit arbeiten, werden wir nicht durch einen Online-Kurs verändern können. Vielen Dank. Ich möchte auch nochmal insgesamt Danke sagen für die vielen spannenden Vorträge. Bevor uns jetzt noch mehr Menschen in das Session verlassen, würde ich Sie gerne jetzt beenden und darauf verweisen, dass wir jetzt draußen noch eine Pause haben und gerne noch viele weitere Fragen klären können. Vielen Dank allen Referentinnen. Ich fand es eine sehr spannende Session und ich habe mich auch über die vielen Fragen gefreut. Und ich wünsche allen noch eine schöne Data Week.
Good afternoon. Happy participants of our training. Welcome. Are you participating? Or am I surprising you? Yeah, you're a bit surprised. No problem. Yeah, because I think we have one participant and we have been, because others are our teammates and they don't need this. So I'm just thinking we can spend here this 1 hour, but I don't know if it's fruitful, but let's see if others are coming. You're coming as well? You're coming as well? Yes. That's very good. So we have 2 participants. So then maybe it's good that we have this training. So welcome. Let's get into the business. My name is Annina Lundvall, working for the National Land Survey. Hello, Niels. Everything is good? What's that weird face? And I have been working as a producer of this training pack, Location Innovation Academy. So, and this is my lovely colleague Alpo. Yes, I'm Alpo Turunen and I'm working in the same organization, National Land Survey of Finland, and we have worked a lot together. Yes, and in this training we want to give you some insights of Location Innovation Academy, what it is, how you can use it, what's the benefits of that academy. And then our idea was that in this 1 hour you will have time for yourself to think about learning, your learning path, your learning experiences, and how you learn. And this might be helpful and fruitful in working life in general, not only when we are talking about Location Innovation Academy. So this is kind of relaxed training, and we are going to have a bit fun as well here. So the idea is that when it's about 6 o'clock, you are going to have a short learning plan, how you are going to learn our location innovation stuff there online and what's the plan. So you will definitely do it when you have a plan, maybe even deadline. But the fun part, let's take that first. So you probably have heard about learning styles in general, and as you probably also know that the existence of learning styles it has not been established at all. So if you have heard that some people are visual learners and some auditory learners, yeah, maybe, but there's no, theoretical background that has been, that is proved and has some kind of evidence. But let's use this type of thinking of having different styles of learning here as a kind of a tool of discussion and tool of thinking. And let's start by selecting your type, so your brain starts to work after this long day. So we have here 4 types. Type 1 likes to listen audiobooks, podcasts, learns easily the lyrics of songs, easily remembers conversation, what was happening in these conversations, really love lectures and enjoys being in lectures. And if you get tired, it's very hard for you to kind of listen. Things get mixed up. So think in your brains, think ticking the boxes. Are you type 1? Type 2, someone who loves to do work with hands, someone who listens audiobooks or podcasts when exercising, so doing 2 things at the same time. It's easy to maybe learn new movements in the dance floor, and enjoys learning kind of physically. Maybe you have a sensitive sense of touch
And maybe you draw or color or do patterns while you're listening lectures and doing something like that at the same time. Type 3, reading literature, magazines, going to art exhibitions. Reading feels always easy. Hello, Bernard, welcome. When you are concentrating, you like the space to be quiet, maybe. You like taking notes, and maybe you like mind mapping also. It helps you to study. Ticking again some boxes, maybe you find yourself there. And type 4, welcome, welcome. Type 4, you have a lot of social hobbies. You enjoy having conversations and participate in discussions. You study in a group. Maybe you like to make and have presentations. Maybe you like karaoke. And when you chat to people, complex issues become easier to understand. Maybe you're type 4. The newcomers, you can check. We have this fun part here. We are going to the Location Innovation Academy just in a few minutes. But we are talking about learning styles and how you learn in the best way. So you can select kind of your type. Can you find yourself somewhere there? So anyone wants to tell which box might be your type? Can you find yourself somewhere? I would say I'm type 4. Type 4. Maybe I'm not the biggest fan of karaoke, but I think complex issues become easier when I explain them to someone. Mm-hmm. Yeah, that's your superpower. Anyone else? I think type 3, I really can deeply learn something when I read and also write it. Mm-hmm. So yeah, I think type 3. Yeah, that's good. For the newcomers, we were discussing that this kind of existence of learning styles has not been kind of established. There are no theoretical background that they really are there, but we are using them today as a discussion tools and, brain activation tools. So we kind of open our brains here and talk about learning from a bigger picture now in the first place. And now, when we are talking about Location Innovation Academy, we of course wish that all the students really learn efficiently and learn in the ways that really helps them to remember what happens in the course material. I don't know if you have the familiar kind of experience that when you go to online courses, you just click, read through, click, and then you go to the test part, and then you do it, and then you just hope that you get the certificate and 10 points. And then you're like, okay, I've done this, thanks for the certificate. Sometimes the learning experience online is like that. So in this training, we want you just to remember that there is personal ways that you might kind of make the learning experience more effective, and then you are using your time. You don't waste your time in just clicking and not remembering. So there is this toolbox. We are using this today. And we can go from the visual part. So you might find useful to read the text, take a look at the graphics, images. When you go to the physical part or physical ball there, maybe it helps if you draw at the same time as you are reading and maybe you are drawing something at the same time. Then some of us like to move around when they are, in a learning process. Maybe that's something you might want to check if that helps you to kind of learn and remember. So when you have done something online, have some module done, then you just get up, move around and think a while. Maybe that helps you.
Then if we go towards the social ball there, maybe you want to have some kind of a study buddy or a study group or some colleague that you can talk about these things and matters which are in Location Innovation Academy, or have some kind of online chat with a colleague, maybe have a debate, discussion, and then making notes during the learning process. Then maybe some kind of a speech or presentation would be nice. That means that you promise yourself that after you have learned one module in our academy, you will have a short coffee break presentation with your colleagues. And just that helps you to have the deadline and some motivation to really learn, so you can, let the information go out from you again, and you will teach the content to someone else. Summarizing orally to yourself, to your dog, to your colleague might help to remember what was going on in these modules. Reading aloud, that's very important and very efficient tool also online. And well, we have the videos in Location Innovation Academy. People find them, some people are very video type of learners, so they really enjoy looking at YouTube videos, but others are like, oh, that's not good. So we learn using different mechanisms, different tools. So we will get back to this, but this is something that you can now run through in your mind, like, okay, cool, different types of things I can do when I'm learning online. And now we are going to the Location Innovation Academy. Yep. I can shortly introduce the Location Innovation Academy, and basically it has been part of our project, and it's one of the main outcome or the result of that project. And it's online academy. You can find it from the internet. It has 3 different courses that maybe you will try today. And the academy is about data and data management, data interoperability, integration, and not only data but also data services like APIs and other types of services. And there are some reasons why you should try our academy, because all modules are produced by the best European experts, like we and other European colleagues from 5 or 6 different countries. And we are constantly updating the materials. It has a lot of videos and texts and graphics and all kind of materials. And most important, it's free for anyone who wants to learn something. And also because it's online academy, you can study it anytime and anywhere, whenever you want. And okay, actually the most important thing is that the certificate that you can prove you have learned something. Just want to add that Location Innovation Academy is kind of teacher-free zone. So there are no teachers, no testing, and that's something that might be hard to get motivated to study when you don't have the deadline, you don't have the teacher, you don't have the community, and that's why we are also providing these kind of extra tools in this training to keep you motivated to do the parts and really learn. Yeah, it's also a good thing, but yes, of course it's maybe not motivating. Yeah, it's a challenging when you're studying online, kind of self-studying, to keep you motivated. And this academy is, of course, for everyone, but maybe the main emphasis is on data production process. Like
if you are working in some organization that produce data or integrate data, especially geospatial data, I think this academy is, I think you should understand the content of this academy, because they might be very relevant for you. And next you can see what kind of modules we have. I hope you can see the text. But there you can see that we are focusing a lot on data production process from metadata and licenses to data quality assurance, dashboards, and integrating data. Maybe after this academy you can create some kind of data platform, publish data, integrate data, create some kind of geospatial data ecosystem. And from that slide you can see that we have a lot of different experts, and my name is there as well, 5 times, and a lot of different topics. OGC APIs, they are very new technology which are replacing former OGC web services like WFS and other APIs. And also very interesting modules about data integration and data quality. Can we stop here for a while? Now you have seen kind of the surface, so you see now something about these modules. So I would like to hear your feedback, like if you need to study right now, what would you choose? What do you find the most interesting content? Any comments? Mm-hmm. So I don't think it's can choose. You need all 3 main modules, have an understanding of where the location is. Yeah. Yep. Usually engineers and other IT specialists want to learn because they have some certain problem that they want to solve, but I would say this is very base knowledge that you need. Mm-hmm. But they are also kind of individual modules, so you don't have to do all 12 if you don't want to. You can pick up the pieces, bits and pieces which you find relevant, and then you can always kind of come back and see, okay, that part I missed, so let's take that onto the table. So basically they are a kind of a, how do you say, kokonaisuus? Well, I would say if you want to study more than one module, you should start from introduction module. It's a great start from this academy. Yeah, and maybe take these types of courses, so all the data management, all the service management, or data and service integration, if you want to take some parts. Of course, data management topic is very wide and broad. It could include more modules, but that's what we have done, and maybe in the future there will be more modules and more courses. Yeah, and this is kind of the phase 1 now, the kind of something that we did in this project, but what happens in the future, that's quite open at the moment. So if you have feedback, like I would like to have module about this and that, so that kind of feedback is very, very much welcomed. But let's move forward. Yep. And at the moment we have 400 users from more than 50 countries, so it's really international academy. And most common course has been data management with almost 200 users.
And for some reason, most of the users are from Spain and also from Finland and from other countries. And we are also planning to make a Spanish version of that academy, maybe, but we don't know yet. Yes, for let's sure. see. And we have also, the users have also given a lot of positive feedback. So the average rating was 4 out of 5. And almost everyone would recommend the modules for their friends or colleagues. And maybe what is common to all modules is that language is good and the text is simple to learn. But of course, we have still something to do, like more examples, step-by-step instructions. I'm writing them at the moment, but slowly. And maybe we got some feedback that we have some modules, especially about data quality assurance, that are not based on open source solutions. But maybe someday we will have an open source alternative for that. And also then we can check out how to study this academy. So there is an address and Yeah, and if you have your computers with you, now it's the time to open it. Or you can use also your mobile device and go and check out how to log in. And when you have logged in, then you can enroll yourself into courses. So let's take here a couple of minutes so everybody is on board, and let's go and check it out together. So the kind of training part starts now. yeah. And we are at the same time willing to get some feedback. So if you have some problems in logging or registering, it's nice if you say it aloud. Yeah, and we are here to help. But you can just, raise your hand when you are ready or do some kind of a mark, so we know that you are on board. See you. You have done your job already. Good. Yeah, he was testing already our modules and we were having discussions, so he's kind of done. No, se voi laittaakin jo. Thanks a lot. Is logging in successful? Bernard is in, definitely. It doesn't work. It looks like it doesn't work. Something is.
Can we help you? Are we ready to move on, or is there problems with the signing in? It looks like there is a problem. Well, we can fix the problem very soon. Alpo can come and help if there is something. It's okay. It's okay. 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 So when you have logged in, then for this training, select the modules you want to explore. There are 12, so we don't use the whole hour to take a look at them all, but just randomly or by your feeling what feels now necessary. You can select the modules 1, 2, 3, what you want to explore in this training. We have approximately, let's say, 20 minutes now time to do this. We don't have to stay here until, 6:20 or something. But let's have time, that you have time to explore there. And the idea is that we make a plan. You make a plan, your personal plan. Something that is your kind of guide today when you go out from the door. So when you are skimming through the modules that you want to learn, you can make notes or just think these questions. So probably right now is not the good time to learn because we've been here since 9 o'clock this morning and we can't do it anymore. But is the time tomorrow or next week or after summer holiday? Maybe you will have time then. And also when you are exploring these modules, you will see how much time it will take for you to learn. These modules have been designed that it takes approximately one and a half hours to learn one module if you really get into it and look all the details and look all the videos, watch the videos and do the, whole module. So figure out how much time do you need. Is there something you want to say? And of course this learning plan, you can use it also for other kind of learning, so it's not only for this academy, but your whole life. Yeah. Then again, when you are selecting the modules, think about what you want to achieve by learning those modules. What will change in your work? What would you like to change in your work after going through the module? What do you want to achieve? Maybe you want to achieve kind of that you can do something with OGC API joins or something like that. Concrete objective that you want to achieve. And then we were talking about these tools of learning. So just think it over. What kind of techniques or support, colleague, deadline, motivation tool you need that you will really learn the content. Maybe it's the deadline when you are having the coffee break with your colleagues and then you will explain all the cool details of OGC API joins, for example, or something.
and maybe you need to find someone you can discuss with or some place that makes you learn the best way. So we could have now, let's say, 5 minutes just for yourself. You have now the time to get to know the academy and the contents and choose kind of the modules that you will want to get into it or get into later. Not now, but later, because now we are quite tired. So let's have a moment to yourself for a while.
a perfect time to skim through your emails as well, if you're ready. Or maybe then not. Just keep the Outlook closed. So now you have had a luxury of having time to your own thoughts. You have had time just to be together with your thoughts about Location Innovation Academy and your learning kind of plan. Now when you have been there online, any comments or questions or anything you want to ask at this point? It would be nice to hear what was the most interesting module and what do you want to learn? Maybe I have a small question which is a bit disconnected and about the program of this week. Maybe you know tomorrow there are also some workshops. Do you know if they are in any relation to the content of the academy by chance? Because they are also discussing several topics of the OGC APIs as I've seen, and maybe to answer your direct question, I have skimmed now through the program and I think there are indeed some connections where you may need previous modules before you can fully understand the later ones, and also is there any content which connects RDF and OGC APIs? Do you know anything about that? I don't think we have anything like that. And about tomorrow's sessions, no idea if they are, if Location Innovation Academy is presented there. Maybe Bernard, do you know? Are they OGC sessions tomorrow? There are a couple of them tomorrow. It has more to do with the building blocks that OGC is producing. It's basically the innovation case together like a baseline now. And the building blocks is something that we're developing that will assist people that they don't have to know every detail to implement that. And tomorrow will be from a business standpoint and also the deep dive technically. So
Yeah. But it sounds like they are supporting each other. Maybe it's a good idea to participate at another one too. Yeah. Yeah. Yeah, for example, I have one very concrete question, like how compatible is the Dutch cadastre data with the open geospatial APIs, for example? And now I'm thinking which of these academy courses I would have to, I should take basically to be able to find the answers to such a question, right? There are a couple of academy module producers here, Jari and Antti and Alpo. Any ideas or suggestions for him? So in case if you'd like to publish your data from Dutch cadastre or something like that, in that case you really publish vector data, and in that case it could be OTC API features to deliver data. In case you would like to have some metadata about the service, then it's OTC API records. If you would like to combine that data, what you have with some other data, then it's OTC API joins. So I believe that the best practice in this particular case would be the common aspects of the OTC API standard. So it will give a high-level overview what different standards are available and which are fitting for which purpose, something like that. So maybe if you pick the yellow bunch and go into that, and maybe even take the applications for OGC APIs from the red block, maybe that's a good summer holiday task. Of course you can publish data in many ways, but if you want to do it very interoperable way, then I recommend also to study open data and licenses and okay, basically all those blue courses, first 5. Yeah. So as we are coming back to Bernard's idea that like take everything, do not. Yeah. 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 Maybe only data integration courses are not about how to publish data directly, but of course they are related to that, not directly. Yes. Okay, now you have some kind of a idea what Location Innovation Academy is about, and when you are start to implement this plan that you have now in your mind, like next Monday I will do this, please give us feedback. What was missing? What was useful? What's the content that should be there and it's not there? Something that Alpo could fix. There might be, just errors in the links or something like that. Everything, that kind of feedback we would like to have. And also recommend the Location Innovation Academy to your colleagues and share the knowledge that this exists. And we will then monitor with interest the feedback and develop the Academy together with OGC. Sorry, I was sleeping a little bit yes, here. Yes, wake up. Writing something. Good morning. But I think you asked about the future of the what would be needed, and basically, if I think what Location Innovation Hub is working on. So those things that we are currently working or will be working in this 3 years' time is, for example, this Location API business manual that we are developing.
So that might be one topic that we might include as a module in there, so that basically the businesses that want to kind of start this kind of API-based business we could give this kind of guidance for those companies and startups. Also, we are building guidance for data integration related to global and national data. So that might be also one topic that is not currently included there, that we might do something on that or would put that kind of input to this academy. So those are examples, and maybe also some new things that we are working with the sensor data and that kind of things. So we will produce with our partner network quite a lot of this kind of guidance, and that might end up as an content to this academy. Yeah, and if you have idea that or some kind of ready-made module, some study material that you would like to publish in Location Innovation Academy, it's possible. We are now figuring out how to do it, because of course knowledge should be shared and not, be hidden to yourself. So we are thinking the process of how to get people involved in developing the Location Innovation Academy. So that's the future as well. But now the doomsday clocks are silent, which was nice. I'm pretty sure what you are going to answer, but here are the docs of the day. Please indicate the feeling of what do you think about the academy right now? Is it, something that you want to really study and have this certificate, or how does that idea sound and feel like at the moment? What do you think? Was it useful 49 minutes to listen and learn? Really, I think that this is a very interesting initiative, and I would say that it should not be stopped here, so that I hope that there is a chance that you get people interested in the coming months, and I would say that more countries apart from Spain mainly, and Finland, etc., could be interested in such models. From my perspective, for example, I'm the special expert, but you are always needing to update your knowledge. So I could say that for the contents offered, most of them could be of my interest. For example, maybe the meteorological is not in my field, although it could be also interesting. So, yeah. But yes, so another comment that I would be willing to make is that I think that in the next next 2 years, we will also see how these European data spaces will be evolving, and I think that this will also make you find new topics to be offered. For example, I cannot concrete now, but for example, these courses are mainly offered for implementers, which is totally needed. But also Antti commented about, for example, courses for management, which is nice. I would say that also for example, for how to exploit the services, the new APIs, for developers, for example, in order to really
get the most of these resources, and we will see. So, but I would say this is a really nice initiative. Thank you. Thanks for the feedback. What's your dog today? We need your dog. Okay, I'm not sure about, but maybe the last one with the last one, the happy one, riding home soon. Okay. Anything else? Can you maybe say something about the license of the courses? Like, can I distribute them? Can I translate them? Or what's the status there? For example, if I want to take them material, translate it into another language, publish it on somewhere. We were having discussions about that, Antti. CC, what's the? Well, it's CC40 is the let's say the status of what is the license currently. So you can take it and use it. I think we have to really check certain pictures, maybe that do we actually have the full rights of the certain pictures, etc. That I haven't checked, but basically the content that we have provided is based on the agreement, the consortium agreement, and that says that everything that we produce is in principle open. Yeah. So what's your happy dog today? I think they are all very cute, and I had the thought, maybe if you do this event, it could be interesting also to have like a very short, maybe together tutorial. So small task excerpt, maybe guided by you two, to even showcase more like immediate engagement with the academy. Yeah. Just an idea. I don't know how difficult it would be. Yeah, we had a plan to make a video kind of set of this type of tutorial tools, but we are not there yet. So let's see. But thanks for the valuable feedback. Anything else you want to add? Exhausted dogs in the room. I think we are done for the day. Good job, everyone. It's been a long day. And if you have anything you want to discuss, we are here for a while. academy.org.ogc.org. There is a feedback channel and all the information you need if you want to take contact and discuss and develop this further. So thanks for the participation of this training, and have a good evening. There is some kind of activity still, Bernard, right? Some kind of house walking, tower tour somewhere. Yeah, okay, right. So enjoy Leipzig and see you again. Thank you so much.